А відео ви знаєте яке? Чи? Молі має це відео. Ага. А які ці дві кнопки натиснути? Може конкретно Внизу, сказати? там якщо є скрін, share screen, внизу є дві сині кнопки. Молі може зараз спробувати, чи транслюється відео. So Molly, Mariana is asking you like to double check when you will share your screen. So you need to click two more buttons on the bottom of the screen so that your video is on, and then like people can hear the audio, like the sound. You want me to do that now? Yeah, let's maybe try it out. I need to pull up the, do you want me to share screen, or should I go ahead and pull up my presentation first? And then Pull up get the presentation, and then Okay. then you'll Let hit share screen, and then you can find it. Okay, let me get it up real quick. I have the Ukraine one. I just need to pull up. Oh, that'll work. Okay, sorry. It just takes me a while to figure all this out. Okay, I'm going to share screen. Oh, wait. We can see it now, but then it's like half with the presentation. And Yeah, then I just need to pull it up. So what I'll do is I will cue it. Олю, ти теж спотлайт будеш робити. Зараз на екрані видно всіх нас. Може, зараз зроби спотлайт себе. Оксано, іде мова про те, що перед share screen, перш ніж натискати на share screen, там внизу є дві кнопки. So before actually clicking share screen, there are two buttons which you have to click. Oh. So can you click now? Yeah, you want me to stop sharing? Так, stop sharing. Then you should, треба натиснути share screen. І перш ніж вибрати файл, який Молі хоче демонструвати, внизу є дві кнопки, sounds і video. So you click share screen, and then before you select sharing the screen, there should be two buttons, like video and sound. And then like you should click them and only then select the screen. Yeah, Molly, the play audio is the lower left-hand corner. Yeah, it says video. Oh, settings. So the audio, you want to make sure that's clicked so that the sound plays. For whatever reason, it's showing it differently. Was it not showing? Okay, I think I did it. Yes. Should I try? I will admit all of Олю, ще хвильку, давай зачекаємо, нехай Молі спробує. Добре. Okay. Should I go ahead and share now? Ще раз? Yeah, let's try it again. Okay, share computer sound, check, okay. And the video doesn't have sound. Oh, where did it go? Sorry. All my... Oh, yeah. So what I'm hoping to do is while the video is going is to talk. Тобто поки буде відео, Молі буде говорити. This one is without the sound, right? Right. Should I try Це the без, one with без звуку. sound? Це без звуку. І спробуємо ще це зі звуком. Yeah, let's try with the sound, so we make sure that it plays. Okay, so let me click out of this one. Oops, sorry. Okay, so this one. I'll try to, I guess, cue this up before we share. So when you switch over, it'll be ready. Спробую їх один за одним поставити, щоб коли ми переключатимемо екран, демонструватимемо інші, щоб було чути все. Everything is okay. Thank you, Molly. Okay, so you can hear that okay? Yes. Yeah. Але чи я правильно розумію, ці відео є в презентації, яку я буду поширювати, так? Так. Those videos are in the presentation. Угу. Але ви можете не мати доступу, бо я пробувала відкривати, мені не відкривалося. І Молі хотіла там кожні 3 хвилини зупинятися і те, що Я коментувати. презентацію, Молі презентацію. Окей. Відео. Yeah, so we agreed. Ola displays the screen with the presentation and you with video, so that should be fine. Олю, ти можеш дати зараз перший слайд, так само, як в інших вебінарах, перший слайд, і тоді ми будемо бачити і адмінити.
І, Мар'яно, я тоді не перекладаю вступну частину, правда? І вже буду від Роберта і Молі перекладати, щоб зекономити час. So, Robert and Molly, I won't translate the first part, the introduction. So this is a general introduction that Olya makes, and then I will start right out from you. Okay. Мгм. Добре. Ой. Гаразд, добре, то раді вітати всіх тих, хто до нас долучається. Раді вітати вас на нашому сьогоднішньому вебінарі, який буде присвячений такому питанню, яке полягає в тому, як розвинути навички самообслуговування у дітей, які мають аутичні прояви, які мають аутизм. І наші сьогоднішні лектори радо погодилися взяти участь в цьому великому 4-річному проєкті, який називається «Психічне здоров'я для України», і ділитися своїм досвідом і своїми знаннями в цій сфері. І наші сьогоднішні лектори – це є мешканці Сполучених Штатів Америки, і це першим нашим лектором буде Роберт Нікель, і він є професором педіатрії Орегонського університету і має великий досвід у роботі з дітьми, які мають особливі потреби. Наступною його колегою є Молі Пірс, яка є таким видатним трудотерапевтом, так, і вона має дуже багато досвіду в цій сфері і буде сьогодні з нами цим досвідом ділитися. Також третьою нашою лекторкою є пані Тетяна Тедраль, яка є представником батьківської спільноти в Сполучених Штатах, спільноти дітей з особливими потребами. І вона теж зможе нам коментувати певні ідеї, які Роберт і Моллі будуть висловлювати теоретично, а вона з своєї материнської позиції зможе коментувати ці речі. І наша лекція сьогодні триватиме 3 години, і ми будемо мати можливість слухати наших лекторів і також задавати їм запитання. І задавати запитання ви зможете письмово. Ми дуже попросимо всіх наших учасників вимкнути свої мікрофони. І якщо у вас будуть запитання, то ви їх пишете. В кінці ми будемо мати трохи часу для того, щоб всі ці запитання нашим лекторам задати. І в кінці вебінару, після проходження вебінару, ви всі учасники зможуть отримати сертифікат, який прийде вам на вашу електронну адресу десь в середині жовтня, ближче до закінчення жовтня. Так, щоб ви не чекали завтра сертифікату, сертифікат буде трошки пізніше. І ми ще раз всіх дуже просимо свої мікрофони вимикати, бо це дуже нам полегшить якість звуку наших американських колег. Наразі з моїх організаційних моментів це є все. До слова запрошуємо наших лекторів Роберта, Моллі і пані Тетяну. Robert, Molly, and Tatiana, the floor is yours. So it's my turn? Yes. Okay. Моя черга. Good evening. It's our pleasure to be with you today. Доброго вечора, доброго ранку, доброго дня. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами. It's my great sadness that we're not able to be there in person because of the COVID pandemic, but we'll make do with our virtual presentation. На жаль, мені дуже шкода, що цього року не вдалося приїхати до вас фізично в Україну через пандемію, через коронавірус, проте маємо онлайн-зустріч. So we'll be presenting an introduction to feeding challenges in young children. And I want to emphasize this is an introduction because it's a very big topic. І сьогодні ми з вами, власне, детальніше розмовлятимемо про вступ до проблем із годуванням дітей. Але дуже хочу наголосити на слові «вступ», оскільки це дуже широка тема.
So three of us will be participating today. Myself, Molly, who will be presenting, and then Tatiana Turdal, who has chaired our parent groups on our trips to Ukraine in the past. І, власне, сьогодні ми троє, я, Моллі та Тетяна, будемо з вами говорити, вести активну дискусію. Я і Моллі зробимо презентацію, а Тетяна, вона, власне, презентує батьків, і вона очолювала нашу групу, коли ми вже приїжджали до України з презентаціями. Okay, next slide. Далі, наступний слайд. This is just a disclaimer that neither Molly nor myself have any financial interests or received any financial support in putting this presentation together. Цим слайдом ми хочемо зробити заяву, що ні я, ні Моллі не отримуємо ніякої фінансової вигоди з цієї теми, жодних комерційних інтересів у нас немає. So next slide, and we can Наступний слайд. Олю, наступний слайд включіть. І там відео. and just play the video. І клікніть, щоб відео відкрилось. Там Ctrl і клікнути треба. And is there a way you can go into a full screen mode? А можна піти в повний режим, повноекранний? Там, мені здається, зверху треба натиснути. Чи воно так піде? Ага, о. І тепер ще раз відео. Okay, then let me just show the video again. It maybe not as clear. I'm showing this video just as an example of what we're talking about today. It's a very cute young boy who's eating, and then right at the end, he chokes and coughs on a bite of food. Можливо, з цього відео не зовсім зрозуміло, але я хотів його продемонструвати з самого початку, аби, власне, задати тон нашій розмові. Тобто хлопчик спочатку нормально їсть, ніби все гаразд, але під кінець він починає кашляти і починає задихатися. So that just introduces us to talking about feeding issues in young children, and when do we think it's actually a problem or a disorder? So, І, власне, це, щоб задати нам тон, аби ми зрозуміли, про що буде лекція, і, власне, поговорити про те, що от як маленькі діти їдять, коли в них починаються проблеми, і що, власне, вважати проблемою, а що ні. and I will say feeding or eating at different times, and they mean the same thing to me today. І сьогодні я буду використовувати такі слова, як харчування і їдження. І в даному випадку це буде одне й те саме значити для мене. Тобто я не розрізняю між ними. So our focus is going to be on feeding or eating in young children, infants, toddlers, and preschoolers. Отож, зосередимо увагу сьогодні на годуванні, на їдженні маленьких дітей, немовлят і також дошкільнят. We will not be talking about eating disorders in adolescents, such as anorexia nervosa or bulimia. Ми не будемо говорити про проблеми з харчуванням дітей старшого віку, такі як булімія, анорексія та інші. We're going to talk about picky eaters just in general. Також ми загалом поговоримо про дітей, які перебирають їжею. Focus more specifically on children who actually have disorders of feeding. І, зокрема, зосередимо увагу на маленьких дітях, котрі мають певні розлади з харчуванням. Talk about medical problems that are associated with feeding or eating disorders. Також поговоримо про медичний аспект, який пов'язаний з розладами з харчуванням. And the example I provide is gastroesophageal reflux, and we'll talk more specifically about that in a little bit.
І також конкретний приклад, який я, власне, навів на слайді, це, власне, гастроезофагальний рефлюкс. Ми про нього скоро поговоримо детальніше. And finally, we'll have spend a good deal of time, Molly will, on describing the evaluation and then treatment of children with feeding problems of two types, physical feeding problems, what we call dysphagia, and then children who have behavioral or sensory issues that cause feeding problems. І, власне, під кінець, власне, Моллі нам розкаже більше трішки про це, як оцінювати, як правильно лікувати оці проблеми з харчуванням. І, зокрема, ми поговоримо про два різних типи. Один, який базується на таких загальних органічних речах, дисфагія ми його називаємо, на сенсорних речах, і ще один на поведінково-сенсорних причинах. So before we get going, I want to find out a bit more about you, the audience. You've heard us a little bit about Molly and myself and Tatiana, but now I'd like to find out more about you. And so I'm going to bring up a poll that I would like you all to answer the first question. Отож, ви трішки вже дізналися про мене, про Моллі, про Тетяну, і мені б дуже було б цікаво дізнатися трішки про вас. І зараз я хочу запустити опитування і дуже прошу, власне, вас дати відповідь на перше запитання, аби ми краще познайомились. Okay, can everybody see the poll? Чи вже видно опитування? I can see it. So my assumption then yes. Yes, good. So we'll give you a couple minutes to answer these questions, and it's just helping me find out who's in the audience. Отож, даю вам буквально декілька хвилин, аби ви дали відповідь на запитання про себе, щоб я краще зрозумів, хто в нас сьогодні слухає. Зараз йдемо. Okay, I'm going to go ahead and end the poll А зараз я завершую це опитування. and share the results with everyone. So it's quite a variety of folks in the audience, and that's very helpful to know. Not as many parents as we thought, but many. І зараз поділюся з вами результатами. Ось на екрані ви, мабуть, бачите, що в нас багато є вихователів, вчителів. На жаль, не так багато батьків, як би нам хотілося. Now, I suspect many of you, although you may not have a child with a developmental problem, are also parents. So my next question is the one number 2 here, which some of you have already answered. And I І, власне, relaunch the poll, so you have to answer it again. I want you to answer question number 2 now. А зараз я ще раз запускаю опитування і хотів би, щоб ви дали відповідь на друге запитання. Я бачу, що дехто з вас вже дав на нього відповідь, саме тому я перезапускаю ще раз це опитування, аби ми зібрали статистику зі всіх. І знаю, що багато з вас батьки, ви є батьками, можливо, не у всіх у вас є діти з певними розладами, але всі є батьки. І мені цікаво було б про вас більше дізнатися. Це, власне, друге питання. And this will just give me an idea of how many of you have had any concerns about your child's eating in the past. І, власне, відповідь на друге запитання допоможе мені зрозуміти, чи зустрічалися ви з проблемою годування ваших власних дітей. Можливо, у вас були якісь турботи чи хвилювання стосовно ваших дітей.
Okay, I'll wait just a couple more, another minute or so. Ще буквально хвильку зачекаю і відкрию. Okay, I'll go ahead and share the results here. А давайте тепер поглянемо на результат. That's back on number 1. We want number 2. You just have to scroll. So can everyone see the results of number 2? Чи всі бачать результати відповіді на друге запитання? So as you can see, many of you have had concerns about your child being a picky eater. Отож, як бачимо, що дуже багато з вас переживали за те, що ваша дитина перебирає їжею. So we're going to stop the poll and we can go ahead 2 slides, past the next 2 slides to the 3rd slide. Тож ми тепер вже завершили з опитуванням і можемо перейти, пропустити наступних 2 слайди. Next one, right? The one that says concerns by parents about their child's feeding. Цей слайд. That one. We are on the right one. So this slide is kind of based on our data from the United States, but I suspect it's the same in Ukraine. And based on the poll we just took, yes, many of you do have concerns that your child might be a picky eater. Власне, цей слайд відображає результати опитувань і досліджень, проведених в США. Проте маю такі підозри, що якби воно було проведено в Україні, результати були б схожими. Тобто дуже багато батьків переживають за те, що їхні діти перебирають їжею чи мають якісь проблеми з харчуванням. So feeding or eating problems in young children are very common. Отож, проблемне харчування дітей є досить типовим. And when we've done surveys of parents, as many as 50% report that their otherwise healthy children have feeding problems. І, власне, близько 50% батьків зазначають, що хоч їхні діти і є здоровими, але в них все рівно є проблеми з харчуванням. And it's very common that they refer to them as picky eaters or not eating enough. І дуже часто, власне, батьки скаржаться, що діти, власне, не їдять все, перебирають їжею або їдять недостатньо. And even when children get to be school age, there's still a significant number of parents who are concerned about their child's eating. І навіть згодом, коли вже діти йдуть до школи, все рівно ще є досить великий відсоток батьків, котрі переживають, що їхні діти погано харчуються і мають проблеми з цим. But serious feeding problems that lead to problems with growth or nutritional problems are very uncommon in otherwise healthy children. Але мушу зазначити, що, власне, серйозні проблеми з харчуванням, вони є нетипові для здорових дітей. On the other hand, they're much more common in children who have developmental problems, such as autism. Але з іншої сторони, ця проблема з харчуванням є досить типовою для дітей, які мають певні проблеми з розвитком, наприклад, для дітей з аутизмом. And so as you can see from the slide, as many as 80% of children who have developmental delays will have some feeding or eating problems. І як ви бачите зі слайду, близько 80% дітей, котрі відстають у розвитку, власне, мають проблеми з харчуванням. So let's go to the next slide. Наступний слайд. It's the definition slide. Олю, наступний слайд. Олю. Thank you. So this slide presents definitions. So the first is, what do we mean by picky eater? And there are many different definitions, but this is the one we're going to use today. Цей слайд присвячений різним визначенням, поясненням. Зокрема, хто ж така ця дитина, яка перебирає їжею. І є багато визначень таких дітей, але ми будемо користуватись ось цим, що є на слайді. So a picky eater for us today is the child who eats a very limited variety of foods, is unwilling to try new foods, and or eats very slowly and deliberately. Власне, перебирання їжею для нас – це дитина, яка їсть обмежений перелік продуктів, вона не бажає пробувати нові продукти і їсть або повільно, або дуже перебірливо. So they typically have a good appetite for their favorite foods.
Зазвичай в них добрий апетит на їхню улюблену їжу. They grow fine, Вони типово ростуть, розвиваються. and the peak age for this is around 2 to 3 years. І, власне, такий апогей, коли вони перебирають їжею, це, власне, 2-3 роки вік. And it goes away. It's typically a problem of young children or an issue for young children. І ця проблема проходить, тобто вона проходить з віком. Це зазвичай тимчасова, перехідна проблема. And I want to emphasize right now and today, we're not talking about children who eat very little of any foods. Those are children who are much more likely to have a medical problem associated with or causing their feeding problem. І, власне, ми не говоримо про тих діток, які їдять дуже-дуже мало. Тобто це ще інший тип проблеми з харчуванням. And again, picky eaters, there are children who have developmental problems like autism where picky eaters can turn into a feeding disorder. І, власне, ми маємо на увазі діток, ще ми будемо говорити про них, які мають проблеми з розвитком, власне, як аутизм, і які перебирають їжею. Тобто в них, власне, може розвинутися серйозний розлад з харчуванням. And what we mean by feeding disorder is when feeding problems result in failure to grow as expected, nutritional deficiencies, or significant emotional problems. І, власне, розлад харчової поведінки, тут ми маємо на увазі ще серйозні проблеми з харчуванням, які призводять до додаткових проблем з ростом, власне, це призводить до нестачі поживних речовин в організмі і навіть емоційних порушень. And in the classification system we use in the United States, we have a diagnosis that's avoidant restrictive food intake disorder, which has been we've been using over the last several years. І, власне, в Америці в нас є така певна класифікація, яка називається розлад харчової поведінки, котрий полягає в уникненні чи обмеженні прийоми їжі. І ми вже її використовуємо декілька років. Okay, so next slide. Наступний слайд. And so for those of you whose children are picky eaters, these are tips that we provide as a handout to parents we see in our clinics. And actually they work for all parents. І, власне, на цьому слайді у нас є декілька порад батькам. Коли батьки звертаються до нас у клініку, ми, власне, надаємо їм ці поради. І поради, вони є досить загальними і можуть підійти для всіх батьків. So I'm going to go over these one by one, but basically these are the recommendations we give families, just general recommendations in terms of feeding and eating of young children. Зараз ми з вами розглянемо кожну, але це загальні рекомендації щодо годування та харчування дітей. So respect your child's appetite or lack of one. Encourage self-feeding and tolerate some mess, particularly for young children. Тож, перше, це потрібно поважати апетит власної дитини або його відсутність і заохочувати дитину, коли вона намагається їсти сама, і так толерантно ставитися, коли є якийсь безлад. So you as a parent decide when, what, and where foods are eaten, but your child decides how much. Отож ви, як батьки, маєте вирішувати, коли, що і де дитина їсть, а вже сама дитина вирішує, скільки їй їсти. We typically recommend 3 meals and 2 to 3 snacks a day so that children have offered something to eat about every 2 hours. Отож, зазвичай ми рекомендуємо їсти 3 страви на день і ще мати 2-3 перекуси, тобто, щоб були конкретні інтервали з їжею. We generally recommend smaller portion sizes because large portion sizes can be overwhelming to some children. І також рекомендуємо давати невеликі порції їжі, оскільки велика порція, може так дуже дитина зреагувати негативно навіть. We typically recommend that milk and juice be drunk with meals and only water between meals and snacks.
Власне, рекомендуємо, що під час їжі, щоб діти могли пити сік або молоко, а між, власне, перекусами і між повноцінними прийомами їжі можна пити воду. That way a child will have an appetite the next time they have a meal or a snack. І таким чином в дитини буде апетит, і дитина чекатиме цього перекусу чи наступного прийому їжі. So be patient when you're introducing new foods. Even healthy, typically developing children, oftentimes you need to present new foods multiple times before they accept them. Отож, будьте терплячі з новою їжею. Потрібно поступово запроваджувати нові елементи і подавати їх разом з улюбленими. We have something we call a one-bite rule for new foods. And that is the child is just expected to take one bite. And if they don't like the food, the rest of the food can go in what we've called the all-done bowl. Власне, що ми рекомендуємо? У нас є таке правило, ми його називаємо правило одного укусу або правило однієї спроби. Тобто дитина має спробувати один раз, зробити один укус, відкусити, і далі, якщо дитина не захоче більше, то можна більше не їсти. І, відповідно, ця вся їжа йде в наступну тарілку, яка називається «Ні, не буду їсти». And one way to introduce new foods, which we'll talk about a little later during Molly's presentation, is just to describe the foods, make it more like a game of what does it look like, what does it smell like, how big is it sticky? And that can, again, help children accept new foods. І ще, наприклад, один спосіб, як можна запровадити нову їжу для дітей, і про це, власне, детальніше поговорить Моллі сьогодні. Власне, можна описувати їжу, можна описувати з дитиною те, як вона на смак, яка їжа має колір, яка вона на дотик. Але про це пізніше. And also another strategy is just to serve the new food with a favorite food. І можна, власне, подавати нову їжу разом з улюбленою їжею, тобто з відомою їжею. Це ще одна така стратегія. Expect your child to eat what you're making for the rest of the family. Don't do something extra or special for them. І, власне, дитина має їсти все те саме, що ви готуєте на цілу сім'ю. Не потрібно готувати якихось особливих страв для дитини. You can make it fun by using sauces or dips, such as using vegetables and dip it into salad dressing. Власне, можна додати трішки елементу веселощів, наприклад, соусу чи якихось мачанок, і, відповідно, овочі дитина, коли їсть, може їх макати і їсти. Так буде веселіше. You can get your child involved picking out food at the store or in food preparation for dinner. Можна також залучитись допомогою дитини в супермаркеті, тобто дитина в магазині буде щось вибирати або згодом допомагати готувати. So your primary job as a parent is to be a good model, to set a good example by eating healthy yourself and offering nutritious meals to your family. І, власне, ви, як матір чи батько, маєте показувати, перш за все, хороший приклад дитині, тобто самі добре харчуватися і пропонувати здорову їжу іншим, поживну їжу. You can be creative. There's different ways you can increase, for example, your child's eating of fruit or vegetables, such as fruit on cereal, casseroles, foods that are mixed together, or making smoothies, blending yogurt with fruits and vegetables. Власне, можна також додати креативності, наприклад, до каші чи до запіканки додавати фруктів. Можна зробити смузі, тобто змішати йогурт з фруктами чи овочами. And so mealtime should be pleasant. It's a social time as well as a time for eating. And so minimize distractions. We expect kind of sit-down meals and the TV and cell phones off. Власне, час прийому їжі і харчування загалом має бути приємним процесом. І для цього необхідно мінімізувати різну кількість відволікаючих елементів, виключити телефон, виключити телевізор. Тобто це час для соціалізації, для спілкування. And that may be more of an issue here in the United States, I don't know. Можливо, це, власне, більш типова проблема для Америки, не знаю, але таке в нас є. And lastly, don't use dessert as a reward.
І ще хочу сказати останок з порад, власне, не використовуйте десерт як винагороду. So those are kind of our general recommendations to families regarding eating. Now we're going to start focusing more specifically on children who do have significant feeding disorders. І, власне, це загальні рекомендації, загальні принципи для батьків. А зараз ми, власне, зосередимо увагу і поговоримо про такі суттєві проблеми з харчуванням. But before we go on, I forgot to mention that first. We'd like you to, if you have questions, to put them in the chat box. And we'll stop every now and then and look at the chat box and answer questions. So we're going to stop right now to see if there's any questions in the chat box. Отож, ще забув вам нагадати, власне, перед тим, як ми підемо далі. Давайте час від часу зупинятись і давати відповіді на ваші питання. Тобто, коли у вас виникає запитання, будь ласка, пишіть його в чат, і будемо обговорювати його. Зараз можемо поглянути, чи є якісь запитання. And Robert, there was an idea from Ola to have all the questions at the very end of the presentation. Yeah, but we can try both. As of now, I see one. Yeah, so these are all good advice for parents, but what should do like teachers in a kindergarten or in a preschool? Let's take that one at the end, because that's not a short answer. I'm sorry. Давайте тоді до цього питання повернемося в кінці, оскільки на це питання відповідь не може бути короткою, вона займе багато часу. And maybe one more quick question. When the child eats too much, is it a problem? When the child like eats, overeating. Yeah, overeating. We can talk about more about that at the end as well. Overeating, yes, can be a significant issue. Weight gain, children getting overweight or obese is a very significant health issue. Так, коли дитина їсть багато, це було питання від Валентини, це також може бути проблемою. Тобто це буде надлишкова вага і ще додаткові проблеми. Давайте повернемося тоді краще до запитань в самому кінці. When we talk about the medical problems that cause feeding problems in children, we'll also talk a little bit about some of the medicines we use that can cause kids to overeat. So we'll talk about that a little bit later. Власне, коли діти мають якісь певні медичні проблеми і паралельно з ними проблеми з харчуванням, тоді є певні медикаменти. І, власне, деякі медикаменти можуть спричиняти переїдання. Але ми про це також маємо інформацію, але поговоримо трішки згодом в презентації. Okay, let's go to the next slide. Давайте йдемо до наступного слайду. So this pyramid presents our approach to evaluating and treating children with significant feeding problems. Власне, ця піраміда, вона презентує наш підхід до лікування дітей, котрі мають суттєві проблеми з харчуванням. So at the bottom, you see, we first look for the medical problems that may be associated with the child's feeding problems. Ось в самому низу ми бачимо медичний аспект, тобто ми намагаємося визначити, які медичні проблеми в дитини є, які можуть призводити до проблем з харчуванням. We next want to make sure the child is getting adequate nutrition and hydration. Наступний крок – це ми намагаємося впевнити, що дитина отримує достатню кількість харчових поживних елементів і також є достатній рівень гідрації. We evaluate the safety of feeding. Ми оцінюємо безпечний процес годування, наскільки цей процес і ковтання є безпечним. And we'll adjust positioning to see if we can improve the child's feeding success. Також ми звертаємо увагу на поставу, тобто на те, як дитина сидить. І, можливо, регуляція постави також може допомогти. And this is much more an issue for those children with the physical problems with eating and swallowing, dysphagia. І це, власне, більше стосується дітей, які мають такі вже фізичні проблеми, які мають, власне, дисфагію. And lastly, we use all this information to help us with the treatment programs in terms of building the child's skills. І, власне, ми використовуємо цю інформацію всю для того, щоб розробити програму для розвитку необхідних навичок. I will discuss the medical and nutritional issues
And then Molly, after a short break, will discuss swallowing safety, positioning, and skill building. Власне, я вам розповім про медичні проблеми, про медичні стани, харчову цінність, поживну цінність, а Молі, власне, продовжить вже, власне, з ковтанням, з поставою і розвитком навичок. Okay, next slide. Далі. So we are going to focus on two major types of feeding problems. Children who have physical problems eating and swallowing, which we call dysphagia. Власне, ми з вами зосереджуватимемо увагу на двох таких головних проблемах. Власне, одна – це дисфагія, це діти, які мають проблеми, власне, з ковтанням і якісь ще фізичні моменти. And the other problem are children who have behavioral or sensory-based feeding problems. А другий тип – це, власне, коли діти мають проблеми з поведінкою і з сенсорикою. And I'm going to present two case studies that we're going to follow right along through our presentation that highlight the issues for those two types of feeding problems. І, власне, щоб детальніше говорити про ці проблеми, я вам наведу два приклади, до яких ми будемо повертатися протягом цілої презентації. So the first child is Maya, who is 7 years old. Першу дівчинку звати Майя, їй 7 років. She had a very difficult birth, had seizures as a newborn. В неї було дуже тяжке народження, тобто коли вона народжувалась, було кесарове застосовано. She was discharged home on tube feedings because she was not able to eat orally. Власне, вона не могла їсти самостійно, і коли виписали її лікарі додому, в неї був спеціальний зонд для годування. She subsequently had 2 episodes of pneumonia. І після того вона страждала від пневмонії двічі. Which raised the question of whether she had a significant dysphagia, an aspiration or getting food into her lungs. І, власне, це викликало запитання, і чи вона має якісь проблеми з ковтанням і з їчням, бо вона мала аспірацію велику. And when we did a modified barium swallow study to see if she was aspirating, she indeed was aspirating liquids. І, власне, коли ми провели дослідження ковтання із застосуванням барію, то воно показало, що так, дитина справді мала аспірацію, особливо з рідиною. So she required a gastrostomy tube or a special supplemental feeding tube to be placed when she was 10 months old. І коли їй було 10 років, вона потребувала особливої трубки, аби вона могла їсти. She was diagnosed with cerebral palsy a little bit after. І трішки згодом, власне, їй поставили діагноз церебрального паралічу. But fortunately, Maya has done reasonably well with treatment and has improved her oral eating skills. І з першої частини лікування Майя проявила себе дуже добре. Her gastrostomy was able to be removed when she was 3.5 years old. Власне, коли їй було 3,5 роки, вже лікар дозволив забрати цю гастрономічну трубку. So she is now receiving all her calories orally. І тепер Майя може, власне, здобувати всі необхідні калорії через їжу, тобто коли вона їсть. So meal times are slow and she needs to be fed by a person who knows how to feed her. І, власне, коли процес харчування має, він досить повільний, і для цього потрібна людина, яка би її годувала. So a family member at home or actually oftentimes a speech pathologist or occupational therapist at school, so someone who specializes in feeding. Власне, вдома, звичайно, її годують батьки або хтось зі сім'ї, а ось в школі, тобто це вчитель, чи логопед, чи ерготерапевт, тобто хтось, хто має відповідну освіту і навики. So Maya is a reasonably typical child we see who has significant problems with dysphagia. Отож, Майя, вона дівчинка, яка має серйозні проблеми і, власне, представником проблем, пов'язаних з дисфагією.
The second child is Lincoln. Next slide. Друга дитина – це Лінкольн. Власне, це наступний слайд. Uh-huh. And Lincoln's a 3.5-year-old boy. Full-term pregnancy, no labor and delivery problems. Власне, Лінкольн, йому 3,5 рочки. Власне, вагітність його мами пройшла добре, і не було жодних проблем під час народження. On the other hand, he was very slow with his speech and language milestones and was diagnosed with autism when he was 2.5. Але з іншої сторони, тобто в нього дуже повільно розвивалося мовлення, і в віці 2,5 роки йому поставили діагноз аутизм. When first seen in our feeding clinic at 3 years of age, he had a very selective diet, only a few foods, 5 or 6 foods that he would eat. І, власне, коли в 3-річному віці ми з ним зустрілися в нашій клініці вигодовування, то хлопчик мав дуже незначну вагу, і також він дуже сильно перебирав їжею, десь, може, 5 чи 6 речей, які він міг їсти. He was referred for, or his weight was at the 10th percentile, and he was referred for feeding therapy. Власне, його вага була на рівні 10 процентиля, і, відповідно, його скерували на терапію. And we'll talk more specifically about some of the strategies we use for children with behavioral and sensory-based feeding problems when Molly presents. І, власне, про стратегії годування ми поговоримо згодом. Власне, Молі нам про це розкаже. When he was seen back in feeding clinic 6 months later, he showed no change in weight. In fact, he'd lost a little weight in those 6 months. His BMI, or how we look at weight and length together, had dropped to the 5th percentile. І, власне, згодом, через 6 місяців, коли ми знову зустрілися з цим хлопчиком, то виявилося, що клініка вигодовування йому не сильно допомогла, а навіть навпаки, він все рівно втратив вагу, і індекс маси його тіла вже був на рівні 5 процентиля. And at that point, we prescribed an appetite stimulant, a medication, and also increased the frequency of his feeding therapy. І, власне, в той момент ми йому призначили стимулянти апетиту і рекомендували збільшену частотність цієї терапії годування. And I do have some follow-up on Lincoln. He's doing much better now. In fact, he is off his appetite stimulant, and he has a much more varied diet. And again, we'll touch bases on both these kids as we go through the presentation. І я вам згодом ще про Лінкольна розповім, але забігаючи наперед, хочу сказати, що в нього вже відбувся суттєвий прогрес, він вже їсть більше їжі і набрав більше ваги. Next, I want to talk a little bit about the adults in children's lives that can be helpful in terms of feeding disorders. And that includes А далі я хочу поговорити також про роль дорослих в процесі харчування, в процесі того, як діти їдять. І про це, напевно, наступний слайд. And that includes primary care physicians, but also parents. So for healthcare professionals, this is my way of thinking about what are their responsibilities in terms of children and feeding problems. First, is monitor the child's nutrition and growth. І, власне, дорослі, це можуть бути як і батьки, і так, звичайно, медичні працівники. І коли я думаю про медичного працівника, про його обов'язки, то одним з перших обов'язків – це, власне, стежити за харчуванням та ростом дитини. The next is to identify children who do have feeding and eating problems. Наступний обов'язок – це, власне, визначати дітей, які, власне, мають проблеми з годуванням і споживанням їжі. And there's some special things, specific things they can do, like take a feeding history, and we'll talk a little bit about the red flags that turn out in a feeding history in a little bit. І, власне, є різні способи, як можна визначити цих дітей. Один з способів може бути розглянути історію їхнього харчування, власне, подивитися, і там можуть бути певні такі червоні прапорці, про які ми з вами згодом будемо говорити. They could have parents fill out a 24-hour list of all the foods the child's eaten and how much of each for evaluation by a dietitian or nutritionist.
І, власне, можна також попросити батьків заповнити таку анкету, тобто записувати все, що дитина їла протягом останньої доби, і в яких порціях, аби згодом це розглянув дієтолог і дав свою оцінку. And they could actually observe a feeding. And we have actually done some training with physicians here in Oregon in the United States about how to make these feeding observations. І, власне, звичайно, можна також поспостерігати за тим, як дитина їсть. І в нас в Орегоні ми, власне, навіть мали спеціальні тренінги для цього, тобто як, власне, підходити для спостереження дитини під час їжі. But another major role is they need to identify and treat any associated medical problems that may be associated with the child's feeding problems. І ще один важливий момент, тобто не лише визначити дітей з проблемним годуванням, а, власне, визначити медичні проблеми, які призвели до цього, і лікувати ці проблеми. Provide families with the support and the particularly referrals to other specialists as needed. Потрібно також скеровувати батьків до відповідних лікарів, якщо є в цьому потреба. And here in the United States, treatment of children with feeding problems is organized in feeding teams. And that team might include a speech-language pathologist or an occupational therapist, a dietitian, and a healthcare professional. Також в нас є такі спеціальні команди з годування, тобто за необхідності до них входять логопед, ерготерапевт, дієтолог, там, можливо, і інші медичні фахівці, тобто можна заручитись їхньою підтримкою. So team-based care. Next Тобто slide. це така турбота, якою займається ціла команда. So again, for responsibilities of parents are basically to try to implement those 10 tips that I reviewed earlier for picky eaters. Власне, що ж в батьків, в коло обов'язків батьків входить? Це безпосередньо дотримуватись цих 10 порад, які я вже згадував сьогодні. But in particular to share your concerns about your child's eating and growth with his or her healthcare professional. А також, безперечно, звернутися до лікаря, якщо помітили якісь проблеми, які трапляються постійно. And what I've written for responsibilities for teachers and schools here are based on what we do in the United States. And these have to do with how do we include children with developmental problems, particularly those who have feeding problems, fully include them in school. І, власне, коли я писав про обов'язки вчителів у школах, ну, це, зрештою, більше стосується Америки, але, зокрема, я думав і пам'ятав про те, що важливо дітей, які мають проблеми з харчуванням, важливо їх також долучати до повноцінного навчального процесу. І, відповідно, я думав про те, що вчителі мають робити для цього. So for children to be fully included in school, they need to be able to eat at school. І щоб дитина приймала повноцінну участь у школі, вона має також їсти в цій школі. And eat safely at school. І, безперечно, харчування має бути безпечним. So again, this is best practice is developing a feeding team at school. Знову ж таки, найкраща практика – це зібрати таку команду, яка відповідатиме за харчування. Who with parents can help develop a specific feeding plan for their child, for example, lunchtime at school. Які за допомогою батьків можуть розробити конкретний план для годування дитини, ну, зокрема, в обідній час. And that this feeding plan would address any specific equipment or positioning needs the child needs to be successful. І в цьому плані, власне, можна прописати необхідне обладнання для дитини, чи, власне, позиція, в якій дитина має їсти, чи ще деталі. And that if the school staff do identify any concerns about medical problems, they are able to share these with parent permission with the child's health care provider. І, власне, якщо вчителі помічають якусь поведінку чи бачать, що, можливо, якісь проблеми з харчуванням, тоді з дозволу батьків вчителі можуть також спілкуватися з лікарями. So here in the United States, we've worked very hard in trying to improve communication between teachers and healthcare professionals.
Власне, в Сполучених Штатах Америки ми працюємо і докладаємо чималих зусиль, аби покращити спілкування між вчителями і медиками. Teachers can be very helpful to healthcare professionals, particularly in following up treatment of specific medical problems. Власне, вчителі, ця співпраця вчителів і медиків може бути дуже корисна, оскільки вчителі можуть надавати додаткову інформацію медикам. And healthcare professionals can be very helpful to teachers in schools, particularly when we talk about children with behavior problems. І медики, в свою чергу, також можуть бути корисними, оскільки, зокрема, стосується проблем з поведінкою. So next slide. Наступний слайд. And so when I talk about taking a feeding history, these are some of the issues that we would look for, signs and symptoms of feeding problems in young children. Отож, коли я говорю про історію прийому їжі, то ось треба звертати увагу на такі певні симптоми чи ознаки, які свідчать про наявні проблеми з харчуванням. These are some of the signs or symptoms that may indicate a child has a significant feeding disorder that needs to be addressed. Власне, ці симптоми, вони свідчать про те, що, можливо, таки варто звернутися до спеціаліста, що, можливо, проблема з харчуванням таки існує. So prolonged meal times. Отож, перше, це продовжити час на прийом їжі. Refusal of specific foods that is persisting. Власне, це відмова від їжі, яка триває досить довгий час. In particular, disruptive and stressful meal times. Власне, неспокійний, стресовий прийом їжі. Parents working very hard to get their child to eat. Власне, це коли батькам дуже-дуже важко вмовити дитину поїсти. Lack of appropriate self-feeding. Children who continue to demand that they be fed by a parent. Власне, коли дитина не може сама споживати їжу, коли вона постійно вимагає, аби батьки її годували. Nocturnal eating by a toddler. Власне, коли малюк їсть вночі, це також ознака. Parents, again, who need to try to work to distract their child to get them to eat. Також, коли батькам потрібно відволікати дитину, аби дитина їла. Children who have not transitioned from breast or bottle feeding to cup at appropriate ages. І також, коли дітей далі продовжують годувати пляшечкою, коли вже потрібно від цього відмовлятись. And children who fail to advance in different textures, such as children moving from a pureed baby food to soft table foods and on to a varied table food diet. А також, коли не вдається дитину перевести на їжу з якоюсь твердішою текстурою, тобто там від пюре до якоїсь твердішої текстури. So next slide. It was the next one, or did you want to skip? Okay. No, I want the one that has red flags for possible feeding disorder. So This one. Yeah. So, and there are some red flags that demand immediate attention regarding a possible feeding disorder. І є такі своєрідні так звані червоні прапорці, які, власне, свідчать про можливі розлади з харчуванням. Again, red flags for a physical eating problem or dysphagia are listed on the slide. Власне, на слайді в нас зазначені такі ознаки, які є червоними прапорцями на фізичному рівні, а так, дисфагією. So when I see children in clinic, I regularly ask about choking or gagging with solids and coughing with liquids. Власне, коли до мене приходить дитина, батьки з дитиною до клініки, я перш за все питаю, чи дитина, власне, коли їсть, чи вона кашляє, чи вона задихається, і коли вона п'є, чи також кашляє. If these are frequent, this can be a sign of a significant problem with swallowing. Чи є рвотні рефлекси, і також, якщо це часто відбувається, можливо, є проблеми з ковтанням. Recurrent respiratory infections, asthma included, can be an indication of a child with a dysphagia or physical eating problem who has aspiration.
Також розпитує про повторювані респіраторні захворювання, включаючи астму, тобто чи дитина, може це бути і аспірація. And again, like with Maya, as we presented, when a child has confirmed pneumonia that looks like they've aspirated, that's a big red flag for a child who has eating and swallowing problems. І, власне, як у випадку з Маєю, в неї була так пневмонія аспіраційна. І дуже важливо на це звертати увагу, оскільки це такий явний червоний прапорець і може свідчити про те, що є суттєві проблеми з ковтанням. Other red flags include apparent pain with eating and growth failure or failure to thrive. І ще такі червоні прапорці – це коли батьки дуже страждають, годуючи дитину, тобто їм складно годувати дитину, і також коли дитина не розвивається, тобто не зростає, не набирає вагу. Behavioral red flags are like children who have a very highly selective diet, who have extreme dietary limitations. Власне, ще є ряд прапорців на поведінковому рівні, тобто ці діти мають надзвичайно вибірковий раціон, він надзвичайно обмежений і включає лише незначну кількість харчових продуктів. Children who stop eating particularly specific foods after a choking event, this may be related to anxiety. Власне, часом діти після задихання чи після кашлю, після споживання одного продукту, можуть перестати цей продукт вживати. Children who start gagging when they see the food. Також є випадки, що діти при навіть вигляді їжі можуть мати рвотні рефлекси. And again, highly frustrated parents or where meal times have really turned into a battle. І знову ж таки, це коли батьки дуже роздратовані, тобто коли процес годування, споживання їжі стає такою справжньою війною. So those are some of these signs and symptoms and red flags that we look for in taking a feeding history. Тобто це такі ознаки, симптоми, червоні прапорці, на які слід звертати увагу, коли ви дивитеся на історію харчування дитини. Next slide. Далі. And now I'd like to talk a little more about the medical conditions that can be associated with feeding problems in young children. А зараз перейдімо до медичних станів, до медичних проблем, які можуть бути пов'язані з порушенням харчування маленьких дітей. Medical issues can be the cause of the child's feeding problems. For example, some medications suppress the appetite. We'll talk about that in a second. Власне, медичний стан може бути проблемою. Також медикаменти деякі можуть пригнічувати апетит дитини. Ми про це поговоримо. Medical problems may just co-occur with the feeding problem. And another example of that is gastroesophageal reflux, which I'll describe in detail. І, власне, медичні стани можуть мати такі суттєві проблеми і суттєвий вплив на харчування дитини. Це може бути також пов'язано із карієсом, і з абсцесами зубів. And medical problems can be the consequence of feeding problems, such as children who do end up with growth problems or failure to thrive. І також, власне, погане харчування може також призвести до проблем зі здоров'ям, до медичних проблем. Тобто, коли дитина має порушений розвиток, має закреп. So to start with, medications themselves can cause feeding problems. І знову ж таки, медикаменти самі по собі можуть спричинити проблеми з харчуванням. And the two medications I've listed can both result in significant reduction in appetite. The stimulants that we use to treat ADHD and topiramate, which is a treatment for seizures. І, власне, є медикаменти, які я тут зазначив, вони можуть суттєво впливати на апетит дитини. Тобто, наприклад, топірамати, ми часом їх виписуємо для лікування, але вони впливають на апетит. In fact, appetite suppression may be so significant, leading to growth failure that we need to change medications, switch different type of medication.
І часом ці проблеми настільки сильні, тобто медикаменти, які пригнічують апетит, вони настільки сильний ефект мають, що нам доводиться міняти медикаменти, міняти лікування для дитини, оскільки вона не набирає ваги і не росте. And on the other hand, there are some medications that cause an increased appetite. And the two I listed here are Depakane, which is an anti-seizure medication, and risperidone, which is a behavioral or psychopharmacologic agent. І, власне, ще два медикаменти, які я зазначив, це Депакод і Рисперидотон. Вони, навпаки, вони стимулюють апетит, і діти дуже сильно можуть переїдати. And both of these can cause significant weight gain, so much so that we need to switch to a different medication. І обидва ці медикаменти можуть призвести до суттєвого набору ваги дитиною, і тоді нам також потрібно міняти лікування. So we always need to think about medications when we refer to a child with a feeding problem. Отож, коли ми говоримо про певне порушення харчування, тоді потрібно задуматися, чи приймає дитина якісь медикаменти, які можуть бути причиною цього. We also need to think about other health issues that if we treat, we might eliminate the child's feeding problems. And what's listed here are the dental caries and abscesses and gastrointestinal disorders. І також нам потрібно пам'ятати про, власне, здоров'я дітей і про медикаменти, і про те, що вони їдять, та? Бо це все вкупі може призвести і до карієсу, і до абсцесів зубів. Ongoing issues with constipation can affect appetite, as well as can gastroesophageal reflux. Власне, постійні проблеми з порушенням харчуванням можуть призвести і до закрепів, і до шлунково-кишкових проблем, і, тобто проблем з шлунково-кишковим трактом. Rather than talk about a number of the different gastrointestinal problems, I'm going to focus just on gastroesophageal reflux on the next couple of slides. Власне, замість того, щоб говорити про загальні такі проблеми і розлади шлунково-кишкового тракту, на наступних слайдах я більше уваги зосереджу на рефлюксній хворобі. And as we have seen with our two case studies, Maya and Lincoln, certain developmental disorders are highly associated with feeding problems, cerebral palsy and autism. І, власне, як ми бачили на прикладі Майї та хлопчика, власне, певні розлади, пов'язані з аутизмом і з розвитком, також можуть призвести до проблем з харчуванням. And there are also some specific genetic problems that can be associated with feeding disorders. And the example I gave here is Prader-Willi syndrome. І, власне, генетичні відхилення, вони також можуть призвести до порушень з харчуванням. І приклад, який я тут зазначив, це синдром Прадера-Віллі. And this is a genetic syndrome that is highly associated with overeating and marked obesity if it's not managed properly. І, власне, цей синдром, він пов'язаний з переїданням, і якщо його не лікувати, він може призвести до ожиріння. Other medical conditions that can be associated with feeding problems are referred to as cardiorespiratory problems. And that, І ще... go ahead. Go ahead. No, I said, and that includes children with congenital heart defects and premature infants who have... І, власне, ще проблеми, медичні проблеми, які пов'язані з проблемами харчування, це кардіореспіраторні розлади, тобто це може бути вроджені вади серця чи ще хронічні захворювання легень. Children with complex congenital heart disease oftentimes have ongoing nutritional issues and growth failure, and this is related to decreased food intake. І, власне, діти з певними вадами серця, вони часто мають постійні проблеми з харчуванням, які, власне, заважають їм рости, і вони не можуть нормально харчуватися і їдять недостатньо їжі.
Similarly, children who are premature infants who have chronic lung problems can have significant issues with poor food intake and poor growth. І також дітки, які мають хронічні захворювання легень, проблеми з легенями, також не можуть їсти нормально, не харчуються нормально, відповідно, не ростуть нормально, не набирають вагу. And lastly, some structural issues, birth defects can result in some feeding problems like cleft lip and palate, and we're not going to talk specifically about those today. І останнє – це такі структурні відхилення, тобто, можливо, якісь речі, які трапились під час народження, власне, наприклад, розщеплення губи або піднебіння. Ми про них не будемо говорити сьогодні, але вони є. So in summary, we try to identify the medical things that may be getting in the way of feeding, like medications, like dental problems, like gastrointestinal problems. І підсумовуючи цей слайд, тобто ми з вами проговорили, що медикаменти, так, ліки також можуть бути причиною порушенням харчування. І, зокрема, ті медикаменти, які також застосовують для лікування шлунково-кишкового тракту. Because if we treat those problems, oftentimes we can make the feeding problem much better. І якщо ми лікуватимемо ці проблеми, тоді це може нам допомогти також і покращити, власне, харчування дитини. So next slide. Наступний слайд. And this is just a schematic of a young child showing the esophagus. І це, власне, схематичний слайд, він показує стравохід дитини, And the stomach, а також шлунок. whether you can see my cursor or not. And then between the esophagus and the stomach is something we call the sphincter muscle, which keeps food in the stomach, keeps food from refluxing back to the esophagus. І, власне, на малюнку так, є стравохід, є шлунок, і ще між шлунком і стравоходом, власне, є сфінктер. Тобто він, власне, утримує їжу в шлунку, тобто їжа таким чином не повертається назад. Okay, next slide. Далі, наступний слайд. And so we're going to talk about gastroesophageal reflux. Gastro is the stomach, esophageal is the esophagus. And reflux is food coming back up from the stomach into the esophagus. Власне, далі ми з вами поговоримо про гастроезофагеальну рефлюксійну хворобу. Власне, це та шлунок, і це хвороба, яка пов'язана з тим, що їжа повертається назад зі шлунка. And we all know what that feels like. Heartburn is when food comes back up from the stomach and the acid irritates our esophagus and it causes heartburn or pain. І, власне, коли їжа повертається, так, у нас виділяється печія, оцей шлунковий сік, який дуже подразнює шлунок і спричиняє біль і дискомфорт. So this slide presents the symptoms and signs that we look for to diagnose gastroesophageal reflux disorder. Власне, на цьому слайді є ознаки і симптоми, які, власне, свідчать про те, що може бути ця рефлюксорна хвороба. And this is a problem that occurs commonly in young children who are healthy. І це може навіть трапитися, ця проблема з дітками, які є здорові. Typically resolves after a year of age fairly quickly. І після того, як дитина досягає однорічного віку, може швидко вирішитися. But it's a much more common problem in children with developmental disorders or delays. Але ця хвороба є досить типовішою для дітей, котрі мають затримку у рості. Can be much more persistent, so it continues well beyond a year of age. Відповідно, вона в них може сильніше проявлятися і довше тривати, тобто довше, ніж 1 рік. And can significantly interfere with their feeding and eating. І може суттєво, так досить сильно впливати, власне, на процес споживання їжі. So as part of our feeding history, we also ask about these signs and symptoms of gastroesophageal reflux. Отож, ми також розпитуємо про ці симптоми, коли ми розмовляємо з батьками.
Discomfort or irritability, specifically with eating or after eating. Власне, ми питаємо, чи дитина відчуває дискомфорт чи дратівливість під час їди або після їди. Feeding refusal or taking a few bites and then stopping. Питаємо, чи дитина відмовляється їсти, або, можливо, вона може вкусити 2 рази щось і відмовитись далі їсти, сказати, що вже наїлась. And again, this may be a child takes a few bites, the food refluxes with the acid from the stomach back to the esophagus and causes pain, so the child stops eating. І, власне, дитина може вкусити декілька разів, далі їжа потрапляє в шлунок, але виділяється кислота, оскільки їжа повертається назад в стравохід, і дитині боляче і неприємно. Pain from the gastric acid coming back into the esophagus can also cause torticollis, or what we call a wry neck, or even arch when the child eats or when they have reflux. І, власне, ось ця кислота, яка потрапляє в стравохід дитини, вона викликає біль і може навіть спричиняти тортиколіз або таке своєрідне вигинання під час годування. Recurrent reflux can also, the gastric acid can erode the enamel on the teeth. І, власне, такі повторні випадки цієї викиду кислоти, повертання їжі можуть призвести і до ерозії зубів. So that's a physical sign of reflux that can be observed on exam. Це такий фізичний приклад того, що рефлюксна хвороба є в дитини. Children can have anemia from blood loss from the esophagitis. І, власне, дитина може також мати анемію. And again, they can have failure to thrive or a growth problem. І також можуть бути якісь перешкоди в розвитку дитини. Відповідно, дитина має затримку з розвитком. Other things we ask about are regurgitation or food coming back up into the mouth. І ще ми питаємо, чи, власне, іде повторна регургітація, тобто чи їжа повертається до роту дитини. Parents may just hear frequent burping or gurgling like food is coming back up. Батьки можуть почути таке ніби як відригування, що ця їжа, власне, повертається. And it's not on this slide, but gastroesophageal reflux and esophagitis can cause nighttime awakenings. І, власне, це не на слайді, але дуже часто, власне, оця ГЕРХ може призвести до частих прокидань вночі. And again, reflux can be associated with some respiratory problems, particularly when we're worried that the child might be aspirating. І рефлюксна хвороба може бути пов'язана з різними захворюваннями дихальних шляхів. Okay, next slide. Наступний слайд. And again, another schematic of this has the lungs and the trachea, as well as the esophagus and the stomach. And I just wanted to bring your attention to this area right at the top of the trachea, at the back of the mouth, where our larynx and vocal cords are. І це в нас, власне, також схематичний слайд. В нас тут також зображений шлунок, зображений стравохід, також є трахея, легені є. І я хочу звернути вашу увагу на місце, де в нас є голосові зв'язки. Children who have physical problems with eating and swallowing can have significant issues with aspiration, and it can occur with reflux, coming back up, and then passing through the vocal cords into the windpipe or the trachea. І, власне, діти, котрі мають проблеми з харчуванням, в них може їжа потрапляє в шлунок, а далі назад також до трахеї, біля трахеї вона проходить і також впливає на голосові зв'язки і легені. So next slide. Далі, наступний слайд. We treat gastroesophageal reflux.
And these comments are taken from, I apologize for the acronyms, that's the North America Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, І, власне, European Society. Ми лікуємо гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Ми займаємося лікуванням. Я перепрошую за абревіатури, які є на слайді. Це, власне, товариство педіатрів, які в Америці, в Північній Америці та в Європі, які займаються захворюваннями, пов'язаними з шлунково-кишковим трактом. So our diagnosis is typically a symptom-based diagnosis, a clinical diagnosis. В нас діагнози зазвичай базуються на симптомах, тобто це є клінічні діагнози. The studies we've used in the past are not as accurate as we'd like them to be, and they can be invasive. Власне, дослідження, які були раніше проведені, вони, можливо, не такі точні, як би нам хотілося, і вони можуть трішки впливати на поточні дослідження. So most of the time, it's a clinical diagnosis, and we do not go on and need to do the studies we have done more frequently in the past. Власне, зазвичай це так, є лише клінічний діагноз і немає змоги проводити ті дослідження, які ми робили раніше. So these consensus guidelines, first line of treatment is avoiding overfeeding, thickening feedings, easy to handle in the mouth, and stay down in the stomach rather than refluxing. І, власне, ось ці інструкції, настанови, вони мають декілька ліній терапії, декілька ліній лікування. От перше, це, власне, уникнення переїдання, давати твердішу їжу якусь. And watching the child's position, particularly trying to keep the child upright after feedings for an hour or so. І також, власне, підтримування певної постави дитини, тобто, щоб дитина їла рівно і щоб після їди вона також знаходилась в горизонтальному положенні деякий час. So let's look at the next slide very briefly. Будь ласка, на секундочку, наступний слайд. And this demonstrates appropriate positioning of a child in an infant seat so that the child's hips are not drawn up and knees drawn up, putting extra pressure on the stomach. Це, власне, так має сидіти немовлятко в дитячому кріслі, щоб були такі випрямлені ноги, щоб ноги ніде не перетискали шлунок, і щоб бедра також сиділи на кріслі і нічого не перетискало шлунок. Okay, back to the previous slide. І попередній слайд, так. Okay, and so if the first line treatments, such as thickening and small frequent feeds don't work, the next recommended line of treatment is to use a non-milk-based formula. І, власне, якщо перша лінія лікування не спрацьовує, тобто якщо не допомагає, власне, твердіша їжа, тоді ми переходимо до другої лінії терапії. Тобто вона вже така складніша і вона базується на тому, що ми уникаємо молочних продуктів. And typically that is because the rationale is because the symptoms of gastroesophageal reflux are very similar to milk protein allergy. І, власне, чому так? Тому що симптоми є досить схожі з алергією на протеїни. Okay, and if, again, the third line, and oftentimes we jump to the third line treatment fairly quickly, is use of medications. And in the interest of time, I'm just going to mention, typically the most effective ones are what we call the proton pump inhibitors. І, власне, дуже часто ми швидко переходимо до терапії третього рівня, до третьої лінії, і тут ми вже використовуємо медикаменти безпосередньо. Ну, зокрема, це інгібітори протонної помпи. I'm going to go ahead and jump ahead a couple slides. Хочу ще перестрибнути декілька наступних слайдів. To the slide that says nutrition and growth. До слайду, який розповідає про ріст і вагу. Next one, right? Yep. Ще наступний. So the growth chart is just to remind myself we're going to talk about nutrition and growth. And very quickly, since I'm taking too much time from Molly,
feeding problems can result into significant nutritional problems or something we call failure to thrive. І, власне, я пришвидшуся, бо вже забираю час Моллі, і дуже швидко вам розкажу про харчування та ріст. Тобто, оскільки харчування, воно безпосередньо впливає на ріст, не дозволяє дитині далі розвиватися. And we can diagnose that when children have fall off in their rate of growth on that growth chart. І ми можемо це діагностувати, коли ми бачимо, що вага дитини не відповідає нормі. Оце на цьому попередньому графіку, який ми бачили. Or when their weight for length ratios is at or below 5th percentile, as it was with Lincoln. Коли, власне, індекс маси тіла становить 5, менше 10%, так як це було в випадку з Лінкольном. And the issues that basically relate to that for both Maya and Lincoln today are decreased intake of calories based on their either physical problems with eating and swallowing for Maya, or their sensory and behavioral-based problems with Lincoln. І це стосувалося як Майї, так і Лінкольна, тобто коли були проблеми, власне, з поведінкою чи проблеми, власне, на фізичному рівні. And next slide. Наступний слайд. And I apologize for just kind of hurrying through a little bit to give Molly some more time. And this is basically how do we manage the nutritional issues in kids? And we can talk about these a little bit longer at the end for a question and answer session. І дуже перепрошую, мушу бігти, аби дати достатньо часу Молі. І, власне, про тактику лікування і харчування ми зможемо також детальніше поговорити вже під час запитань в кінці вебінару. So the nutritionist or dietitian is a very important part of the team in terms of supporting kids with ongoing feeding problems who have nutritional issues. І, власне, діти, які мають проблеми з харчуванням, для них дуже важливий лікар – це є дієтолог. Він є важливим членом команди. One of the first things we try to do is increase the caloric density of what they're eating or what they're drinking. Власне, перше, що ми намагаємося зробити, це збільшити калорійність твердих речовин чи рідини, яку вони споживають. And you see the recommendations on the slide in terms of trying to add fat calories to solids. І ви бачите рекомендації на слайді, тобто додавати, наприклад, жирів до твердих речовин. We might try to increase the calories per ounce in a formula. Або можемо також збільшити кількість калорій в суміші для немовлят. And we do have recipes of how to do that, so you can get 24 calories per ounce rather than the standard 20 calories per ounce. І, власне, є певні рецепти, наприклад, можна дати 24 калорії на ложку на унцію суміші замість 20 рекомендованих. And there are a number now commercial formulas that are high calorie formulas that got 24 calorie per ounce or even up to 30 calories per ounce. І зараз вже навіть є комерційні продукти, які можна купити на ринку, які вже мають оцей підвищену висококалорійність, 24 і навіть 30 калорій на унцію суміші. And as you saw with Maya, some children require supplemental feeding so we can increase the volume of food that they're taking. І також, власне, за допомогою гастросомної трубки можна збільшити прийом і обсяг їжі, яку дитина їсть, так як було в випадку з Майєю. And lastly, medication. And I mentioned that with Lincoln, he was on an appetite stimulant. And this is used not uncommonly in children who have ongoing behavioral and sensory-based issues with feeding. Cyproheptadine is usually the medication we choose. І, власне, медикаменти. Так, дуже важливо правильно підбирати медикаменти, оскільки вони можуть або зменшувати апетит, або збільшувати його. Next slide. Наступний слайд. The last slide, yeah. And now I want to we'll take just a few minute break while we get Molly set up with her PowerPoint. And she will go on and talk about safety, positioning, and how do we build skills for these two types of feeding disorders.
І власне, зараз будемо міняти презентацію. Зараз змінимо на презентацію Моллі, і вона, власне, розповість про оцінку, як це, власне, буде відбуватися, як оцінювати, як правильно далі розвивати план для роботи і виправлення цих харчових проблем. So how about just a 5-minute break? Можемо зробити 5-хвилинну перерву? Так, я думаю, що не проблема. Yeah, I think we can have a small break, 5-minute break. Yeah, Molly, I apologize for taking so long. І Молі дуже перепрошую, що забрав стільки часу від вас. I'll be right back. Не страшно, я скоро повернусь. And while maybe we are having a break, I will just voice a few comments. So we have, a few grateful comments. So people say thank you, and that was very informative and like very clear, like very interesting. That was very good report. Yeah, thank you so much. Very interesting information. Oh, good. Дякую, Thank це приємно чути. Oksana, it's nice seeing you again. Yeah, it's nice seeing you too. Yeah, I'm so sorry that cannot see you face to face. Oops, sorry. Yeah, well, next time. Yeah, there should be next time. Yes, there should be. We hope so. We're about to launch that. If you're next Tuesday, I'll talk about it during Linda's session, an ECHO project, which is going to be regular Zoom meetings every month. I will translate that, right? No, you don't need to translate it because It's just for me, okay. just for you. We're gonna talk about it with everyone next Tuesday. But it's again, so we'll try to kind of do more regular follow-up to what the trainings we're doing. Yeah, that's very important because we really lack experts and training, and like you really share many practical things which we need. And yeah, like it's just like one comment which is in front of my eyes, cannot but read it, like from Natalia. Unfortunately, we do not have like specialist support, and it would be great if like our teachers and experts and medical professionals and state would get together, and like if they were here, it would be also great because they could learn and could develop more. Mm-hmm. Mm-hmm. So it's definitely useful. So one of the issues is not the question about what to do in school. My assumption is what little I've heard is that kids don't eat at school. If kids have feeding problems, and they're probably not in school, period. So there's a lot to trying to include those kids in schools. Так, і дітки, які мають проблеми, вони, мабуть, ну, зокрема в Україні, щодо коментаря от Наталі, що немає підтримки фахівців, що діти з проблемним їдженням, скоріше за все, вони навіть не потрапляють до школи, вони десь або окремо навчаються, бо немає змоги, їх в школі не дають окремого харчування і підтримки. Okay,
we probably ought to get started fairly soon because I took so much time of Molly's. Well, and just let me know as we get close to the end, because it's over in an hour and a half. Just if you could cue me, and then I'll know to move through. Yeah. And I don't mind staying a little later either for questions. Molly, I have to go. Okay. То що, будемо починати? Так, думаю, учасники чекають, так що Молі може починати. So if you're ready, Molly, we can start. I'm ready. Just give me the cue. We can start now. Okay. Good evening, everyone. I'm Molly Pierce, and I am going to continue on from Dr. Nichols' presentation, but talk more about the evaluation and treatment of two specific feeding problems. Next slide. Доброго вечора. Мене звати Моллі Пірс, і я, власне, буду продовжувати тему, яку розпочав професор Нікель. І, власне, буду говорити про проблеми з годуванням маленьких дітей і, зокрема, про оцінку, як правильно оцінювати. Наступний слайд. So I'm going to talk about, basically, this is just an overview of what we'll discuss. First, we'll do the development of eating and drinking. І короткий огляд про того, що ми з вами будемо говорити. Це, власне, про розвиток уміння їсти та пити. The evaluation of feeding skills, and then specifically looking at those two areas of sensory behavior problems and swallowing safety and dysphagia. Власне, ми також розглянемо оцінювання харчових навичок, як правильно оцінювати харчовий розлад, який базується на поведінково-сенсорних проблемах, і також на безпечному ковтанні ми з вами поговоримо і про дисфагію. And then the last few slides, I'll talk about kind of positioning and strategies of feeding success. І останні декілька слайдів будуть вже стосуватися більше постави та стратегії успішного годування. Next slide. Наступний слайд. So to begin really thinking about feeding and what we do is understanding the development of eating. І, власне, коли ми говоримо про розвиток умінь їсти та пити, потрібно задуматись, як, власне, це все відбувається, які є поступові кроки. So really, from the minute a baby is born and as they grow, the skills of their mouth are developing. Власне, від самого народження до моменту, коли вже формуються навики, постійно відбувається щось. So from birth to 4 months, it's really about developing the sucking and being able to take breast milk or a bottle. І, власне, від народження до 4 місяців спочатку розвивається цей смоктальний рефлекс, тобто, власне, пиття з пляшечки, ну, смоктання з пляшечки. And then 4 to 6 months, the baby starts to develop more refined oral motor skills in order to be able to start to have a munching pattern of their mouth and be able to accept some more softer pureed foods closer to 6 months. Власне, від 4 в період від 4 місяців вже більш вищі навики розвиваються. Зокрема, починаються оці смоктальні звички і починаються такі певні прояви жування губами. І вже ближче до 6 місяців діти можуть вже їсти більш м'якші текстури, тобто пюре. So really 6 to 9 months or even up to 12 months, it's just more introduction of foods, textures, soft foods. They're getting more efficient with reaching and grasping, so they're bringing foods to their mouth. So it's starting to develop into they're wanting to be more independent with exploring foods. І, власне, від 6 до 12 місяців це вже, власне, більше пов'язано з запровадженням нової їжі. Перші спроби їждження самостійно, то, як діти дістають їжу, як вони хапають щось, як, власне, вони роблять перші спроби їсти самостійно. So then about 12 months and then beyond,
really gaining the jaw skills and the control for what we call a rotary chew, which is being able to really take food into their mouth and prepare it to swallow. І, власне, вже після 12 місяців тут вже добре розвинута, вже так краще розвинута щелепа, що вона дозволяє жувати, тобто вона дозволяє, власне, приготувати цю їжу для споживання, щоб дитина могла далі ковтнути самостійно. And then into the toddler years, 14 to 18 months, 20 months, really think about toddlers. They're able to access and chew and be independent using spoons and forks and are able to eat a variety of textures. І вже коли 14 місяців і навіть до 20, вже діти можуть самостійно жувати, вони можуть тримати ложку, можуть тримати вилку і можуть самі їсти. Тобто вони контролюють краще цей процес. Next slide. Наступний слайд. So understanding the development of eating, we can then think about the evaluation of the feeding skills at whatever age level a child is. Отож, розуміючи, власне, процес розвитку навичок споживання їжі, ми можемо оцінити будь-яку дитину відповідно до етапу, на якому вона знаходиться. So a big part of understanding and watching eating, Dr. Nichols talked about reasons why it could cause, but what we're seeing are behaviors. So we really want to watch and listen while a child is eating. І, власне, професор Нікель дуже багато розповідав, власне, про причини, і що з цим пов'язано, що батькам дуже важливо спостерігати і прислухатися до того, як, власне, дитина їсть під час годування. So some of those things we look at is the student ready and efficient at eating? Are there food preferences? So this leads into being picky or not? And what are the behaviors around eating? І, власне, речі також, які ми оцінюємо, за якими слідкуємо, це чи дитина готова їсти, як вона, наскільки ефективно проходить оцей процес споживання їжі, які харчові вподобання в неї є, і як дитина себе поводить під час їжі. Next slide. Наступний слайд. So with this slide, I also have a video, but before we do the video, these are questions that we ask during evaluation. Is how does the child eat? Where are they eating? What do they eat? And what kind of behaviors do they have? І, власне, цей слайд, він також має відео підкріплення, але хочу перед цим проговорити з вами запитання, власне, які ми задаємо під час проведення цього оцінення. Тобто, одні з них – це як саме їсть немовля, де немовля їсть, які порції немовля їсть і конкретно що саме. Should I share the screen for the video? Можна я, будь ласка, буду екран свій показувати, аби продемонструвати відео? Go ahead, Molly. Okay, sorry, thank you. All right. Please eat if it starts, sorry. Так, зараз має розпочатись. So just what we're looking for are nonverbal cues. Obviously with the baby, he's looking at the food and opening his mouth. Отож, ми дивимося за такими підказками, невербальними підказками. Дивимося так, що дитина відкриває рот, вона їсть, так, закриває його. So you can see they want the spoon. Look at him look at it and taking that bite. Подивіться на дитину, вона, очевидно, що хоче їсти, відкриває рот, їй цікава ця ложка, що є в ложці. Now with this baby, he obviously is crying, but oh, he calmed down with the bite. So he didn't want the cup, but he wants food. І ось тут, бачите, коли була пляшечка, то дитина не хотіла пити і плакала, але заспокоїлася, коли дали їй їжу, тобто їжу вона хотіла. So really, these are just behaviors that we pick up from the babies that they're ready and wanting to eat.
І, власне, це поведінка, за якою ми слідкуємо, і таким чином розуміємо, хоче дитина їсти чи ні. Presentation. Давайте до презентації можемо зараз знову повернутися. Oh, sorry. So the next slide will be, it says evaluation, and I showed the video of readiness and efficiency of eating. So the next slide from this, we can... Наступний слайд. Це був, власне, відео стосувалось, власне, готовності і ефективності процесу їдження. Okay. So now the other part of the evaluation is the food preferences. So the questions we ask is, what types of food are they avoiding or do they prefer? What is the child's response to the textures and the tastes? І, власне, наступний етап оцінювання – це зрозуміти харчові вподобання дитини. Тобто, яку їжу дитина любить, яку їжу дитина уникає, як вона реагує на текстуру, чи смак, чи аромат їжі. And so just the pictures I put up there, like one child, he takes a bite and he obviously doesn't like it. That's a behavior, he might end up avoiding it or turning away. І, власне, ось фотографії є декілька на слайдів. Якщо дитині не подобається, вона кривиться, то це може означати, що дитина після такої першої спроби продукту більше не захоче його, вона буде відмовлятися його їсти в майбутньому. And then the others, does the child like to touch food, or do they play with it? Do they mind being messy, or do they want to be clean? These are all questions that we're looking at and wondering. І також, власне, ще питання, які ми задаємо, це про реакцію дитини на їжу. Чи вона хоче доторкатися до неї, чи їй подобається постійно бути чистою, чи їй подобається, коли вся їжа на ній розмазана. Тобто, як дитина поводиться з їжею. Next slide. Наступний слайд. So as you can see in the evaluation process, it's a lot of asking questions and then trying to really form an idea or a theory of what's going on. Отож, власне, в процесі оцінювання дуже важливо сформулювати правильно питання і далі зрозуміти, що відбувається. And then, so I wanted to go on the liquid consistency and the mixed textures. When you think about foods, we really want to think about the sensory quality of foods. І, власне, на слайді в нас є такі аспекти, як рідка консистенція і змішана текстура, твердіша консистенція їжі. І, власне, потрібно пам'ятати про них, коли ми говоримо про їжу. And the big question too is there a child coughing, choking, or gagging on any food or liquid? І, власне, одне з найважливіших питань, чи реагує дитина на певні текстури кашлем, задухою чи рвотним рефлексом? And that question helps us understand, maybe are they aspirating foods? So that's why we really want to pay attention if they're choking or gagging. Отож, дуже важливо звернути увагу на те, чи задихається дитина, чи є оцей рвотний рефлекс, аби правильно відреагувати. Тобто дивитись на текстуру і чи потрібно від неї відмовлятись. Next slide. Наступний слайд. So going into one of the feeding problems, the behavioral and sensory-based feeding challenges. Again, Dr. Nichols talked a little bit about the why and the causes, the gut challenges. І, власне, коли ми говоримо про харчові розлади, які базуються на поведінково-сенсорних проблемах, дуже важливо пам'ятати про причини. І, власне, професор Нікель говорив про них сьогодні. So if a child is having reflux issues, that we kind of think about the sensory issues. Is there a reason why they're avoiding foods? Is there a sensitivity to the taste or the textures of food? І, власне, якщо в дитини є рефлюкс, то ми зразу задумаємося про ці сенсорні аспекти. Чи, можливо, як дитина, власне, реагує на певну їжу, на певну структуру, наскільки вона чутлива до їжі. So one thing that we talk a lot about is emotional regulation. So that's the behaviors. And are there challenges with a child around the sight of food, the smell of food, the touch of food?
І також ми говоримо про емоції, тобто про емоційну поведінку дітей під час їжі, тобто як вони реагують, коли вони чують певний запах їжі чи коли бачать їжу. And the emotional regulation, it could be in the form of being rigid or having anxiety and stress around mealtime. And so that could be caused, and Dr. Nichols talked about the reflux, that if a student's aspirating or having issues and they're wanting to avoid it, it could be a trauma that they had a choking episode. І, власне, щодо регуляції емоцій, це може бути пов'язано з певною тривожністю дитини. Можливо, як, власне, професор Нікель говорив, що якась їжа виникала удушення чи рвотний рефлекс, і таким чином дитина уникає цю їжу. Це може бути навіть причиною травми і страху дитини. And so a big behavior we see are those children that are really trying to control the meals. And we're seeing the behavior, but we're trying to understand the underlying problem. І, власне, коли ми бачимо, що дитина намагається докласти усіх зусиль, аби контролювати цей процес споживання їжі, тоді ми намагаємося розібратися, чому так. Okay, next slide. Наступний слайд. So I wanted to kind of go back to the case study of Lincoln. And I just put a little blip at the top that you can see that he's a 3.5-year-old boy with autism. So when he was referred for feeding therapy, what they were saying was, well, go ahead. І, власне, хочу нагадати вам історію Лінкольна. Зверху має такий вступ, так, що йому було 3,5 роки, і в нього був аутизм. І тоді його скерували на терапію вигодовування. So the symptoms, what we saw were his resistance to the sight of certain foods and avoiding behaviors. І, власне, коли ми з ним зустрілись, ми побачили, що він чинив великий опір, коли бачив певну їжу. У нього була така поведінка уникнення. He had a strong preference for white foods, limiting his intake from other food groups. І, власне, він чітко надавав перевагу їжі білого кольору, і, відповідно, це суттєво обмежувало перелік їжі з інших категорій. He had touch sensitivities. He avoided his hands messy, so foods that were messy he didn't want to touch. Також в нього була висока тактильна чутливість, тобто до брудних рук він не хотів, щоб його руки були брудні, і тому будь-якихось вологих чи брудних речей він уникав. So other behaviors were screaming, running from the table, pushing food away, and avoiding coming to the table to eat. І ще інша поведінка, яку ми спостерігали з цим хлопчиком, він постійно кричав, відштовхував їжу, відвертав голову, бігав від стола, фактично навіть не хотів підходити до цього стола і відмовлявся сидіти за ним. So the goals of working towards developing feeding would be that we're trying to expand his diet, increase his tolerance to the sight, smell, touch of food, and being able to sit and tolerate being at the table. І, власне, цілі, які ми ставили перед терапією вигодовування, це розширити його раціон, збільшити терпимість до вигляду і доторків до різних продуктів, і також покращити поведінку його під час прийому їжі. Next slide. Наступний слайд. So thinking about what are those strategies that we do to try to really support that successful eating. And the first one is really to understand and define the feeding space, the eating space, and define the expectations. Отож, стратегії підтримки успішного годування, тобто як можна успішно годувати дитину. Перш за все, важливо чітко визначити місце, де дитина буде їсти. So the first, defining the eating schedule, actually this is good for all children, not just the children with significant feeding problems. Потрібно також розробити графік, чіткий графік прийому їжі, і це добре не лише для дітей, які мають проблеми з харчуванням, а для всіх звичайних нормальних дітей також. So creating a 3-meal, 2-snack schedule with a 2-hour break. So that's like breakfast, lunch, dinner, and maybe a little snack 2 hours between.
Отож, можна запровадити такий розклад. Тобто може бути 3 прийоми їжі: це сніданок, обід, вечеря, 2 перекуси, це, власне, у перервах, і, власне, інтервал між прийомами їжі в ідеалі мав би бути 2 години. So what we're trying to do is avoid grazing. And what grazing is eating little bits of food all day long. І що дуже важливо пам'ятати, що варто уникати оцих дрібних перекусів протягом цілого дня. And I think as parents, we worry about the kids not eating enough. So the tendency is to just let kids eat all the time. І ми, як батьки, дуже часто переживаємо за те, що наші діти не їдять достатньо. І, відповідно, коли бачимо, що дитина хоче їсти, одразу даємо їй їжу. But actually, research shows that structuring meals and spacing it, kids will eat more than if they're allowed to eat at any time throughout the day. Але, власне, як показують дослідження і досвід, власне, коли в нас є певне чітко визначене місце і чітко визначений графік, тоді діти краще їдять. Another important program to do is creating visual schedules. So a child like Lincoln might need more structure. So having a visual picture schedule of now it's mealtime and what to expect next. І ще один такий елемент, який може допомогти, це створення візуального графіку прийому їжі. Тобто така покрокова інструкція, щоб, наприклад, такі діти, як Лінкольн, вони знали, що зараз має бути прийом їжі, і розуміли, що від цього прийому їжі очікувати. So, and another area to support successful eating is to create the kind of the structure around when sitting at the table and tolerating being in the presence of food. І ще важливо також слідкувати за поведінкою. Тобто це ще одна сфера, яка може допомогти нам підтримувати успішне харчування дитини. Тобто це можуть бути такі певні правила, тобто за їжею, тобто що ми сидимо і їмо. So Dr. Nichols mentioned the idea of a one bite rule and a no thank you bowl. That's creating some structure around the meal. Власне, професор Нікель сьогодні згадував про це правило одного укусу чи одної спроби, або якби тарілки більше не буду, дякую, не хочу. Another important thing to realize is it's important for multiple exposures to foods that a child may resist the initial contact or one or two tastes of it, but you have to keep bringing the food back. І ще дуже важливо забезпечити багаторазовий контакт з певними продуктами. Тобто один раз дитина відмовилась, але потрібно показати цей і спробувати запропонувати цю їжу дитині ще раз. Потрібно повторювати ці спроби. We often tell parents it could take 15 to 20 exposures before a child may begin to like or taste or eat a food. Власне, часто ми говоримо батькам, пояснюємо, що, можливо, потрібно десь 15-20 спроб, аби дитина справді розпробувала їжу і могла її їсти. And then another part is to start where the child is. If they only do white foods, that's where we start. But we slowly increase and try to branch out from those minimal foods the student has. І можна розпочинати з мінімального набору їжі, навіть якщо це, наприклад, якийсь один продукт, але так повільно додавати інших продуктів. And then ultimately it's to just keep it fun and interesting so that the child is engaged with food. І, зрештою, також важливо робити процес веселим, цікавим, щоб дитина мала певне заохочення і інтерес до процесу. Next slide. Наступний слайд. And then also a big one, the behavioral supports for the stress would be to create consistency, predictability, structure, and routine around foods and mealtime.
І ще одна з стратегій підтримки успішного споживання їжі, це вона скерована більше на те, щоб допомогти дитині подолати тривожність чи стрес, пов'язаний власне з їжею. Тобто створити структуру, створити рутину дитині. And so by creating this structure and routine, what it does is the child, you decrease their anxious response to it. They know what to expect. It helps to give them some control, and it helps them to be able to slowly expand when they're staying calm. І, власне, ця структура і рутинність процесу, вони допомагають зменшити стрес дитини, зменшити її тривожність. Відповідно, це дає більше контролю дитини. Вона може контролювати процес. І таким чином поступово можна додавати і нові, і більше продуктів. And so when we think of the feeding team, as Dr. Nichols had mentioned, it really is a holistic approach. It's bringing everyone to the table, which is the pediatrician or the primary care doctor, the nutritionist, the therapist, the parents, the teachers. І, власне, професор Нікель сьогодні згадував про команду, яка допомагає покращувати харчування дитини. І цей підхід команди надзвичайно важливий. І команда складається з великої кількості людей. Це може бути лікар, дієтолог, логопед, спеціаліст поведінкової терапії, вчитель, звичайно, і, безперечно, батьки. Okay, next slide. Наступний слайд. So before I show the video, I just wanted, this is going to be a video of a mom and her son doing a specific, they've been in feeding therapy, and the mom is going to explain kind of what she does, but this is just to show you how she set up a routine and structure around the meal. А зараз ми з вами подивимося відео, і, власне, хочу вам продемонструвати, як може працювати цей структурований підхід. Тобто зверніть, будь ласка, увагу, як мама все організовує, тобто як вона організувала структуру і рутину, власне, для дитини. Okay, should I share? Yes. Okay. Oh, hold on, let me. This is the way we set up our table for our lunch every day, and what we have tangerines. Should I pause and let you? Так, yes. With Отож, mixed peas. can you pause? Yeah, sorry. Okay. Отож, кожного дня ми маємо певну рутину для годування дитини. Тобто ми маємо цей столик, ми маємо тарілку. Ось, наприклад, у нас ще є мандарини в цій тарілці. Mash through it because he doesn't like meat. So I supplement the meat with boiled egg and mash it through the mashed potato. Власне, хлопчик не любить їсти м'ясо, і аби замінити м'ясо, я, власне, перетираю яйце, яке відварюю. He doesn't like rice either, and I alternate between mixed vegetables and string beans because those are the only two vegetables that he likes. І, власне, хлопець також не любить рис, і тому я намагаюсь давати йому певні овочі, які він любить. Take your shirt out of your mouth. Okay, so this is how we do our feeding. Ramsey used to only eat 5 things, and we went to feeding therapy for about 6 months. And since he went to feeding therapy, he started eating different stuff. It's not a whole lot, but it works.
І, власне, ми вже відвідуємо харчову терапію протягом 6 місяців. І власне, хлопчик їсть 5 речей за один прийом їжі. І харчова терапія, вона, ну, не після неї хлопчик не починає їсти все, але вона таки допомагає, тобто хлопчик їсть більше. So this is what we eat. So this is our feeding routine. If you have any questions, link them below. Please like, share, and subscribe. And I'll try to make more videos if I see. Так, і це така в нас є Давай. рутина. I just skipped forward. Okay, so every time he takes a bite, he gets his iPad. This is his reward system. So he bites, take his bite, chew, and swallow. І є в нас певна система винагород. Тобто, якщо коли малюк бере щось, їсть, прожовує його і ковтає, ми даємо йому такий маленький iPad. Це його винагорода. He gets the iPad. If he takes too long to swallow, we take our iPad back. Until he swallows, then he gets it back. І якщо він дуже довго ковтає їжу, тоді ми забираємо iPad і таким чином пояснюємо йому, що треба ковтати. І коли він ковтне таки, то ми повертаємо йому. Right, take your bite. Good job taking your bite. Now, this is his apple juice. He likes apple juice. He doesn't drink any other juice but apple juice. And this is his cup. He can drink out of a cup, but he refuses to drink out of an open cup unless Отож, ось він з'їв, йому знову дали iPad, і після чого він може пити. А це яблучний сік, він любить тільки яблучний сік, і це його чашка. Він фактично вміє пити з чашки, але він відмовляється пити з чашки, яка має от таке, більш відкритий отвір. it's lunchtime. So basically he still uses a sippy cup. Alright? Тобто він може маленькі ковточки робити з чашки. So what I do, Ramsey. Thank you. What I do with the juice is I put one sip, like literally a little bit, one sip. There you go. Отож, що я роблю? Я наливаю цього сочку в чашку буквально на один ковток. Take your shirt out, Ava. Drink. Пий. Good job. Thank you. Молодець. Go. And we repeat this cycle until he's finished. І таким чином ми повторюємо знову цей цикл з їдженням, поки він не з'їсть все, що потрібно. Take your shirt out of your mouth. Take your bite. Good job. There you go. Take your bite. Ramsey, take your bite. Good job taking your bite. If he takes too long, prompt his hand to take the bite so he knows it's time to take his bite. Because he gets distracted pretty easily. Okay, I will stop sharing. Okay. So we can go back to the slideshow. So just from the video, I just wanted to show how from feeding therapy and then how to work with parents, and then the parents can create the structure in the home. Hello? Oh no, go to the one before. So I was just reviewing that the mother gave the child some choices. There was positive reinforcement with the iPad.
Отож була, I'm sorry, I was just turn off the video. Отож, також є підсилення, відбувається підсилення після їжі. So yeah, that was just a video to show how one kind of feeding program can work. Отож, це відео, власне, демонструвало, як одна програма з харчування може працювати. Okay, next slide. Наступний слайд. So what things that you do during kind of a feeding program is you think about the sensory qualities of food. І, власне, речі, які ми робимо під час підтримки їжі, підтримки, власне, успішного харчування. Тобто ми думаємо про різні сенсорні властивості їжі. You think about food chaining, and what food chaining is it's starting where the student is, and then you slowly move out from that. Також ми робимо таку побудову харчового ланцюга, тобто ми розпочинаємо з місця, де, власне, знаходиться дитина, і поступово додаємо продукти. Another way is really it's about playing with food. It's letting the child explore foods through touching and seeing and smelling without having to force them to eat, but it's the positive play with food. І, власне, наступний пункт стосується гри, але, тобто, це не є така справжня гра. Це, власне, якби шанс дозволити дитині попробувати, подивитись на їжу, понюхати її, тобто дослідити цю їжу. So sensory support, it's not going too much into the therapy part of it, but really when a student comes in, it's really supporting their body, helping them calm when they see food because they're anxious about it. І, власне, сенсорна частина, вона не стільки там додає такої прямої підтримки, але вона допомагає заспокоїти дитину, власне, спокійно реагувати на вигляд і смак певної їжі. And it's providing multiple exposures to foods, all kinds of foods, and creating some visual schedules and charts around foods, whether they like it or they don't like it, what it looks like, describing it. І дуже важливо дозволяти дитині контактувати з їжею більше, ніж один раз. Тобто має бути багато досвіду з певним продуктом, щоб дитина призвичаїлась. And then it's being creative around foods and meal times, thinking about special plates or using containers if the child doesn't like the food to touch. So it's kind of working within the child's comfort zone and then always pushing them to expand, but dropping back to their comfort zone. Можна також бути креативним, застосовувати якийсь творчий підхід, тобто різні тарілки, можливо, різні контейнери, якщо дитина не любить контактувати з їжею. Важливо ось мати цю структуру і працювати з нею, далі надбудовувати, тобто створити дитині комфортну зону і поступово запроваджувати нові елементи. So really there's different structured feeding programs that are out there that therapists use, and then they help work with parents to do at home. Власне, є різні структуровані програми, які допомагають батькам працювати вдома. So I listed just a few of the programs that we have used. One is called a My Plate program. І ось на слайді є лише декілька програм, і ось які ми використовуємо в своїй практиці. Одна з них це програма «Моя тарілка». And during that program, it's really just having a food from each food group, just a small portion, and to have the student be able to tolerate looking at it, tasting small pieces of it, and then rating it if they liked it or not. І, власне, моя тарілка стосується, що діти мають декілька тарілок або одну тарілку, яка поділена на декілька відділів, і на ній є, відповідно, декілька продуктів. І дитина має спробувати всі, понюхати, доторкнутися, вкусити, з'їсти, і після цього оцінити, дати свою оцінку, подобається чи ні. And then another structured program is called the SOS program, or Sequential Oral Motor Program. І ще одна програма називається послідовність подавання їжі, тобто СОС-програма, СОС-підхід такий.
And I'll talk about that in a little bit. І трішки згодом ми повернемося до цього. And I think ultimately with these sensory behavior kids, it's really around sensory play with food, like really exploring foods in positive ways. І дуже важлива ця сенсорна гра, щоб діти могли доторкнутися, і доторками дослідити цю їжу. Okay, and next slide. Наступний слайд. So with this slide, what I'll do is I'll show you kind of a therapist doing the SOS program, but really what the SOS program is, it's a sensory feeding intervention, and it's play-based, which you'll see in the video. It helps to increase a child's comfort and interaction with food in a positive way. They are able to look at it and smell, oh, sorry, go ahead. І, власне, ця програма СОС, програма поетапної оральної сенсорики, вона додає також додаткову структуру до споживання їжі, заспокоює дитину і встановлює контроль. Тобто, іншими словами, це ще таке своєрідне втручання до процесу годування їжі, але за його допомогою дитина є спокійнішою і починає потрішки їсти. І, власне, ми подивимося відео згодом. So I'm going to share the screen. Зараз я хочу продемонструвати свій екран, аби показати відео. And show the video. So this is a student who has autism. А це, власне, дитина з аутизмом, Who was very resistant to food, has a very, just like Lincoln, a very selective diet. і в нього була дуже обмежена дієта, він не хотів нічого їсти, дуже обмежений раціон у нього був. So in this SOS program, the idea is you present a food, a piece of food, and you just play with it, and you encourage the student to play. І, власне, ідея цієї програми СОС – це досліджувати продукт, тобто бавитися з ним, не обов'язково їсти. You can see his face, he didn't like that. Там можна було з обличчя хлопчика сказати, що їжа йому не сподобалась, коли він торкнувся язиком. So the goal is always to get from hands and touching, but to bring it towards the mouth and ultimately to taste it and put the food in the mouth. Тобто ідея полягає в тому, щоб бавитись і зрештою, щоб ця їжа таки доторкнулася до губів, до рота, і щоб дитина її скуштувала. And if the child becomes very upset, then you drop back to just looking and playing with the food and you don't go to the mouth until they're ready. І якщо ви бачите, що дитина дуже засмутилась, почала плакати, тоді потрібно назад повернутись. Не потрібно примушувати дитину таки запхати до рота їжу. Тобто потрібно знову почати з нею бавитись спокійно. Okay. Повернемося до презентації. And so we can go to the next slide. І наступний слайд. So I'm going to move now from the sensory behavior feeding to the swallow safety feeding, so more of dysphagia. І зараз ми більше від сенсорно-поведінкових аспектів поговоримо про фізичні аспекти, власне, про дітей з дисфагією. Just a quick question. Is this a good place to take questions or should I wait till the end? І ще запитання. Можливо, зараз краще відповісти на деякі запитання, чи вже чекаємо до самого кінця? Олю, як скажете, Мар'яно? Так виглядає, що учасники тримають запитання на сам кінець, тому наразі так, є одне запитання про хлопчика, то якщо Молі хоче відповісти, то ми можемо зараз відповісти, але решту питань буде в кінці. So maybe we'll keep some questions till the end because people are keeping their questions. We have one question about the boy, and if you like, we can answer it now. Sure. So we can stay in that sensory part. Sure.
Давайте, може, тоді дамо на нього відповідь, але оскільки мене викинуло з чату, то я не бачу історії. Будь ласка, надішліть запитання. Зараз. Since I was like disconnected, so I lost all the history of the chat, so I do not see it. But yeah, we have the question now. Okay. So yeah, I have a question, but it relates more to an adult person with autism and cerebral paralysis. And what should we do when we have a consumption problem, like so food problem, feeding problem, and the problem is in particular with chewing. So how to teach an adult person with autism and cerebral paralysis to chew? That is a great question. And I have a video that will show that later on. Це дуже добре запитання, і ми дізнаємося на нього відповідь ще з одного відео, яке я вам приготувала на кінець. But just to kind of give you a little, there's a lot you can do, but a big part is that you really want to develop the jaw and you want to work on getting the molars to do like a munch pattern. І дуже багато всього різного є. Я буквально трішки вам скажу, що дуже важливо розвивати, власне, щелепу і, власне, кутові зуби, тобто, щоб вони так трошки як перетирали їжу. So it'll be using positioning and then some oral techniques. I'll let you. І, власне, для цього можна використовувати певне позиціонування голови і також певні оральні техніки. So if I can kind of come back to that question after our second part, I can try to answer it a little more clearly. Якщо дозволите, я повернусь до цього запитання, власне, в другій частині своєї презентації. Тоді я зможу вам більше розповісти, дати детальнішу, чіткішу відповідь. Should I continue? Yes. Okay, so continuing, so that segues right into swallow safety. І продовження, власне, це безпечне ковтання, тема безпечного ковтання. So just defining what dysphagia is, it's the problem in any of the swallowing phases, and I want to kind of show a video of those swallow phases. Отож, щодо безпечного ковтання і визначення дисфагії. Дисфагія – це коли виникають проблеми на будь-якому етапі ковтання. І хочу показати відео, пов'язане з цим. So I'll share the screen and then I can kind of explain the phases. Можна, будь ласка, я покажу свій екран, власне, відео, і потім повернемося, і я зможу краще пояснити. Okay. So what this video is, it's called a modified barium swallow. Що це за відео? Це відео модифіковане ковтання з залученням барію. And so what we're looking at is a typical swallow. And ми дивимося на те, як відбувається типове ковтання. So the oral preparatory phase is the first phase of the swallow, and that's where the food comes into the mouth. І, власне, оральна частина – це куди потрапляє їжа. And it's prepared through chewing and saliva, and they're preparing that food to become a bolus. І, власне, в роті ця їжа готується для того, щоб стати певним таким кругом їжі, клубком їжі, який, власне, вже буде дитина ковтати. Тобто там бере участь і слина, і жування, і таким чином їжа готується до ковтання. So then the oral phase is anything in the mouth. So it's this part, this is considered the oral phase of a swallow. Тобто все, що відбувається в роті, це вважається оральною частиною ковтка. Then it moves into the pharyngeal phase, which is the back of the throat. And that's where the swallow's triggered. І далі є наступний етап, який відбувається, власне, біля глотки, тобто в кінці горла. Тобто тут, власне, тригериться сам ковток.
So in the pharyngeal phase, just I wanted to show that Dr. Nichols showed a little video and he talked about the right here, the pharynx, and this is the airway, this front clear area. І, власне, професор сьогодні вже розповідав про це, і тут у нас є фаланги, і тут, власне, є протоки, де відбувається ще дихання. And the esophagus, when we swallow, the airway is closed off. І стравохід, власне, коли ми ковтаємо, ця частина має відключатися, де відбувається дихання. And when it closes it off, then the bolus moves down the esophagus, the back behind the airway. І коли, власне, повітряні шляхи, коли ми ковтаємо, повітряні шляхи закриваються, і таким чином їжа потрапляє в стравохід. So I'll try to stop it when it does a swallow, just so you can kind of visually see that. Спробую зупинити, коли, власне, буде відбуватись момент ковтка. I От тільки missed що it. був. But when you see the dark, that's the food, the bolus is going back and it comes down this side. That's where the esophagus is. And that's the esophageal phase. І, власне, тут відбувається ковток, коли ви бачите оцю чорну речовину, чорний елемент, то це кулька, яка потрапляє в стравохід і далі. І це якби ця стравохідна частина ковтка. Okay. And then we can go to the next slide. А тепер можемо переходити до наступного слайду. So then that leading into Maya, our other case study of the 7-year-old girl with cerebral palsy, the strategies that we worked with Maya around safety of eating and drinking included our 3 icons. І, власне, повертаючись до Майї, до випадку Майї, ми з нею, в неї, власне, була оця дисфагія і багато проблем з ковтанням, і, власне, разом з нею ми працювали над всіма 3 аспектами, над поставою, безпечним ковтанням і розвитком навичок. So it's a combination of working on positioning, her skill development, and the swallow safety. І, власне, ми працювали чітко над поставою, аби розвивати навики і підтримувати безпечне ковтання. So the goals of therapy and then also the goals of her safety feeding at home included those 3 areas. І, власне, цілі терапії вигодовування, зокрема, стосувалися безпеки харчування вдома, і вони всі стосувалися цих 3 елементів. And another key area, due to being nonverbal and because of her oral speech challenges. І ще аспекти, оскільки Майя не говорила, тут ще застосовувалися невербальні елементи. That we need to allow Maya to communicate her readiness for the bite. Важливо було давати змогу і спосіб Майї, аби комунікувати, що вона готова їсти. And that will help with pacing the meal. So if you give a choice of foods, she might look at the food, she might lean forward. So we think of that, the baby earlier in the video that opened its mouth and was ready. She may not have those motor control to do that. І, власне, нам потрібно почекати і дати цей час, якби сповільнити процес, щоб дитині було комфортно. І, наприклад, якщо ми даємо дитині вибір між 2 продуктами, так, потрібно дати час, щоб вона подивилася на їжу, зробила свій вибір. І, наприклад, в попередньому відео, яке ми бачили, дітки відкривали рота, бо в них був цей моторний рефлекс. Але так поступово потрібно спробувати виробляти потрібні навики. And so really we want Maya or any child to be actively engaged in their eating. So by giving them choices, by pacing the meal and not just pushing food in their mouth, we're allowing them to be actively engaged.
І важливо піклуватись про те, щоб дитина була активно долучена до процесу їжі, щоб не просто їй запихати в рот ложку чи їжу, а щоб вона могла вибирати, могла зачекати, могла подивитися на цю їжу, щоб був її темп. And then another part of this feeding program includes working on strengthening her oral motor skills. І ще одна частина цієї програми стосувалася, що ми їй намагалися зміцнити власне навики моторики рота. And that's strengthening her chew and bite and positioning for better and safety in swallowing. І, власне, підтримання її вміння кусати, прожовувати і ковтати. Next slide. Далі. So children or young adults or adults who have physical and developmental challenges, their age is less relevant. It's more looking at their developmental level when we're feeding them. І, власне, коли ми говоримо про дітей, які мають певні проблеми зі здоров'ям чи з розвитком, тоді вік не є дуже важливим показником. Ми на нього не зважаємо. Важливо дивитися на поведінку і, власне, на рівень їхнього розвитку, аби відповідно поводити себе. So the question I had earlier, a young adult, but they're not able to do the oral motor skills necessary to eat. So their developmental level for chewing and biting because of physical challenges are affecting their eating. І, власне, питання, яке сьогодні задали, про дорослу особу, яка не може ще жувати. Тобто нам потрібно дивитися, на якому рівні вона за розвитком є. І, відповідно, з цього місця йти далі і розбивати стратегію. So that's one area is the developmental skills. The other one are the strategies that support feeding. And that goes back to positioning, building in their oral motor skills in their mouth, and thinking about sensory and Отож, маємо розвивальні навички, так? Власне, ще одна стратегія – це підтримки годування, тобто слідкувати за поставою і за моторикою рота, тобто розвивати ці навики. And when I'm thinking of sensory, I think of the sensory qualities of food, crunchy, salty flavors, cold. І ще важливо підтримувати різні комбінації і пам'ятати про сенсорику. І коли я говорю слово сенсорний, то я також в контексті їжі говорю про щось солодке, щось кисле, ще якоїсь іншої текстури. So I'm wanting to find foods that increase the awareness that there's a bite or something in the mouth of the child. Тобто щось, що допомагає дитині зрозуміти, що вона, власне, кусає і що в неї щось в роті відбувається. And then another consideration is thinking of the environment or the location. So decreasing distractions, are they at a table? You just think of different places that you're feeding the child. І ще один аспект, який може сприяти годуванню, по-хорошому годуванню, це думання, пам'ятання про місце, де ви годуєте дитину, про положення дитини під час їди. Тобто, чи дитина сидить, чи спирається, чи де вона знаходиться. And then there's equipment. So not just the positioning, seating equipment, but also utensils, built-up handles of spoons and forks, or plates and bowls with suction cups. І ще один аспект – це є обладнання, якісь певні інструменти, які використовують для полегшення годування. Тобто це можуть бути певні столи, чашки, можуть бути чашки з присосками. And then the last point is I put stability versus mobility for eating. І ще один пункт, я його назвала стабільність або мобільність їжі. So what that means is the stability is providing stability in their core, in their trunk and torso, head and neck. So mobility of the jaw can help to chew food.
І що я тут маю на увазі під стабільністю? Тобто забезпечити певну позицію дитини, тобто її тіла, її голови, шиї, аби коли їжа потрапляє в рот, дитина могла рухати щелепою і жувати. Next slide. Наступний слайд. So when I'm thinking of that stability, mobility, then positioning and postural strategies are important. І коли я думаю про стабільність, мобільність, тоді дуже важлива, власне, постава дитини. So there's a 90-90-90 rule that we think about. Є в нас таке правило 90-90 на 90, про яке ми пам'ятаємо. And what that means is thinking of that we want the hips, the knees, and the ankles to be in a 90-degree flexed pattern position. І, власне, що тут мається на увазі, що стегна, коліна і щиколотки мають бути зігнуті під кутом 90 градусів. Some children with CP have contractures, so we're not able to get that rule, but we always try to get our best at supporting them. Не всі діти можуть мати, досягнути цього положення. Наприклад, дітки, які постійно мають судороги, нам з ними цього не вдається, але ми робимо все можливе, щоб максимально наблизити ситуацію до цього. And as best as possible, we want the feet flat on a surface. So if the chair, they can't reach the floor, putting a bench or books, stacking books, but you want the feet to be flat on the surface. І дуже важливо, щоб ноги мали якусь певну опору, тобто щоб була якась гладка опора. І якщо ноги не дістають до підлоги безпосередньо, то ми намагаємося знайти якусь підставку, стілець, можливо, книжки одна на одну покласти чи коробку якусь знайти. And a midline position is just that they're sitting facing forward, and that if they need rolls or towel rolls, but support at the hips is important. І важливо підтримувати стегна, тобто ще положення центральної частини. Тобто можна додати якийсь чи валик, чи ще подушку, чи скрутити рушник. And then thinking of the head and neck, the best position for swallowing is a slight chin tuck, but you want the head to be upright. І, власне, коли ми говоримо про голову і шию, тобто важливо, щоб вони були трішки нахилені, і щоб голова все рівно була прямою. And then the table height, it would be better to have the table height at elbow level or higher. Oftentimes children with CP kind of fold into themselves, and we want them to be more upright. І треба також подумати про стіл, про висоту столу. Зокрема, ідеальна позиція – це коли лікті є, власне, на межі стола, тобто що дитина може трішки спертись, трішки нахилитись. І це є добра позиція для ковтання. And then another positioning for swallow, if they can't get the chin tuck, or they do, sometimes turning the head slightly while swallowing will help the fluid or the food move down for safety. І, власне, якщо дитина не може добре ковтати, ще не контролює добре підборіддя, то можна його трішки підтягувати або нахиляти голову чи повертати голову. Це також допомагає ковтанню. Okay, next slide. Наступний слайд. So this is just positioning again and thinking of different positions. So looking at the pictures, there, the little girl, her arms are up on a table, and the goal for her was to get her upright because she was so low toned, she kept falling forward. Отож, далі, коли ми говоримо про поставу, тут у нас на слайді є декілька фотографій. І, власне, бачимо дівчинку, яка тримає зараз руки на столі. Мета для цієї дівчинки було, щоб зробити її поставу прямою, бо вона постійно так падала вниз. And then the little boy and the wheelchair, if you have those, it's really thinking, as you can see, there's head supports, there's a trunk support, and then there's hips. And then there's this little piece in the middle to help keep the legs aligned, not crossed.
І, власне, хлопчик на фотографії в інвалідному візку також має певні рівні підтримки, тобто тримається його голова, аби вона не падала. Іде підтримка тулуба також окремо. І внизу навіть є ще така не палиця, а такий елемент, який допомагає розділяти ноги, аби вони не були схрещеними. Okay. So next slide. And then I'm going to share screen. Так, і наступний слайд, і тут у нас відео. And so this is a video of a older student with cerebral palsy who is being fed. And what it's showing just before I play it is the therapist or the parent, it could be a teacher, it could be an aide, is sitting beside the student. Так, і це в нас ще один хлопчик. Зараз його будуть годувати. І це може відбуватися як в школі, так і вдома. Тобто це можуть робити батьки або якийсь асистент, або вчитель. And what I wanted to say, so the student is in the chair, but the therapist or the parent is using her arm around the student to help support the head upright and forward. І, власне, важливо, щоб людина, яка допомагає їсти дитині, була збоку. І в даному випадку ще ось рукою обхопивши голову, ми допомагаємо цій дитині тримати правильне положення голови, щоб голова була пряма і трішки нахилена. And then this hand position on the cheek and the jaw, this is a great position that helps support the jaw. And with the finger, you can help close the lips. That will increase the swallow. І, власне, цією частиною руки ми підтримуємо щелепу, і можна також допомогти закрити рот і допомогти так трішки жувати, тобто натягувати, аби дитина могла ковтнути. And so she's able to bring the spoon straight in and use her finger to close the lip, allowing the child to, having a lip closure improves swallow. Ось, власне, тут їй вдалося засунути ложку в рот дитині, і, власне, за допомогою пальця вона допомогла дитині закрити губу, закрити рот, і, відповідно, це також стимулює ковтання. And then her hand and her arm are able to help support the head, keeping the student's head upright. І далі її рука, як ви бачите, трішки піднімає голову, і це допомагає тримати голову в правильній позиції, відповідно, краще ковтати. Okay, we can go to the next slide. Можемо тепер перейти до наступного слайду. So that was just a really good example of maybe younger students or older students, but of positioning and how to really support a student who doesn't have the oral motor skills to eat. Це, власне, було таке цікаве відео, яке ілюструвало, як можна допомагати, як підтримувати дитину через оцей оральний спосіб, як її підтримувати, аби можна було їсти і ковтати. So with this slide, I just wanted to show that there are also, if a student is able to do some self-feeding but has some motor challenges. І, власне, цим слайдом хочу вам показати, що якщо дитина може трішки сама їсти, то чи має якісь певні труднощі з цим, то є певні інструменти, які можуть допомогти. There are different types of utensils that are adapted to help the student be successful. Є багато різних приборів, які адаптують, і які адаптовані, і, власне, вони сприяють успішному процесу споживання їжі. Such as built-up handles, and you can buy them commercially or you can make them. Also, there's little bands like this little girl has. That власне, можна ручку додаткову зробити до якоїсь
плоскої поверхні, чи викривити цю ручку, щоб було зручніше тримати. Це можна як і купити, так і самому вдома зробити. Можна ще таку додаткову присоску. And then there's also, I mentioned earlier, you can get bowls and cups with suction cup, so it doesn't slide off the table, it'll stay put. І, власне, ці такі тарілки і чашки з присосками, вони досить зручні, оскільки їх можна поставити, і тоді тарілка не буде їздити, чи чашка по столі. And then thinking you can have adapted cups. You often use a cutout cup that's for some students that can't move their head, but the cutout, you can just bring it up without them moving their head. І ще можуть бути такі спеціальні пляшки чи обрізані горнятка, з яких можна трішки простіше пити. Не потрібно сильно рухати головою, аби випити з неї. And then there's different techniques for teaching straw drinking using squeeze bottles. І є також різні стратегії того, як навчити дитину пити, тобто використовуючи такі пляшки, пульверизатори своєрідні. And then next slide. Наступний слайд. So continuing to talk about the strategies of feeding success, a big one for kids with cerebral palsy is alternating food textures and liquid consistency. І, But before власне, that, продовжуючи говорити про стратегії успішного годування для дітей, зокрема, які мають церебральний параліч, дуже важливо пам'ятати про структуру їжі, про її текстуру і консистенцію. so a big one is thickening, adding, like if it's a liquid and they can't drink liquid, you can thicken it to make, and that's an easier consistency to swallow. І, власне, потрібно з часом робити рідину густішою, тобто щось додавати до текстури, і таким чином рідина буде густішою. And another one is if it's a puree texture, you can add crushed crackers or things to thicken it up. So making it like a paste will be easier to swallow. Можна також змінювати текстуру пюре, наприклад, додавати до цього пюре подрібрений крекер, і так буде простіше його ковтати. Mixed textures like soups are difficult, so blending them and thickening them will make it easier for a student with cerebral palsy to eat. Досить важко діткам буває їсти суп, оскільки там є змішана структура, і тому можна блендерувати і давати от вже зблендеровану їжу. And then also adding a little bit larger bolus that's kind of a thicker texture will increase the awareness in the mouth and help with swallow. І якщо робити трішки більшу порцію, то тоді дитина буде розуміти, що в неї щось є в роті, і, відповідно, вона так свідоміше підходитиме, і це сприятиме ковтанню. Alternating a bite with a drink can also help with that swallow. Також, що може допомогти покращити ковтання, це змінювати їжу і пиття, тобто чергувати їх. And then thinking of the sensory qualities of liquids and foods, providing ice cold water or drinks or carbonation helps with swallow. І також пам'ятаємо про сенсорні якості їжі, власне, комбінація холодних, газованих напоїв, дуже холодних, також допомагають і сприяють ковтанню. And then thinking of flavors. So savory, spicy, salty is going to increase the sensory awareness of the food in the mouth. І пам'ятаємо також про смаки, ці гострі, щось солоне, кисле, солодке, воно привертає увагу дитини, і вона розуміє, що щось є в роті, і це також сприяє ковтанню. And another key success to work towards is adjusting the pace of feeding and the size of the food bite. So not going so quickly, but slowing down a little bit to allow for the student to swallow. І, власне, ще один елемент – це пристосування темпу їжі, тобто давати дитині час ковтнути і їжу також відповідного розміру.
And then there's just working with the oral motor control and the oral stimulation. So using things like non-nutritive biting and chewing can help develop the strength of the jaw and the mouth. І, власне, потрібно також пам'ятати і застосовувати програму оральної стимуляції за допомогою їжі, тобто розвивати моторику рота, розвивати її щелепу, щоб вона могла жувати і, відповідно, ковтати. And then next slide. І наступний слайд. So kind of in conclusion or summary, coming back to Maya, and what Dr. Nichols had mentioned, she's now eating all foods, most foods. She's not doing hard, crunchy things like chips. І на завершення повернемося до історії Майї, про яку сьогодні вже розповідав професор Нікель. Майя зараз їсть все, різну види їжі. Надає, звичайно, перевагу м'якій, але не дуже любить і не їсть чіпси, таке хрустке. And she prefers soft, chewable foods, so she is able to do a little bit of a munch chew and swallow safely. Їй подобається більше м'яка їжа, тобто, яку вона може так прожувати і безпечно ковтнути. She has food preferences and choices, and she is able to make choices by looking at the foods she wants. And she will open her mouth. She doesn't lean forward, but she'll open her mouth when she's ready. І, власне, вона має також свої харчові вподобання. Вона може самостійно обирати їжу поглядом, тобто вона дивиться на ту їжу, яку би вона хотіла обрати, оскільки вона не може нахилитися чи показати, що саме вона би хотіла. Тобто вибір вона робить очима. She eats best for her mother, but she does have other care providers that feed her. And at school, the teachers and teachers' assistants have been trained to feed her safely. І, власне, найкраще вона дозволяє себе годувати своїй мамі, вона найбільше любить з мамою їсти. Але, власне, в школу, котру вона ходить, там є вчителі і асистенти, які пройшли спеціальне навчання, аби правильно годувати Майю. And then as far as drinking, she's able to drink thicker liquids. They need to support her, but she can drink from a cup or a large straw. І вона може також пити, але також потребує підтримки. Вона або потребує спеціального горнятка, або великої соломинки. All right, next slide. І наступний слайд, будь ласка. And questions. Так, і час на запитання. Thank you. Дякую вам. Yeah, so have a few questions. So unfortunately, we do not have like experts, special experts, and probably we are not sure if like teachers and experts are ready to get united in our country, but maybe like those who are present here, so we may get united and do something. One more comment. So a child with who is 5-year-old and has autism is like attending kindergarten, but refuses to eat. So she can eat only bread and tea. So at home, like it's in the kindergarten, only bread or tea, but at home she can eat different type of food. And the example of other kids, like of her peers, does not really give good results. So it doesn't serve as a model. So can you advise something in this case? For the kindergarten, does the parent pack food to school, or does the school provide the food? А ви даєте дитині їсти, власне, до школи, в садочок, чи, власне, садочок сам дає їжу? Це питання до Марії. У нас зазвичай в державних садочках, і в цілому в таких садочках є їжа, така їхня, не домашня.
As a Діти не rule, приносять додому. власне, schools provide food, so they like children do not take the food with themselves. So mostly like school has some prepared food. So that a question would be is to find out the foods the child will eat, and see if there's a way at school to provide some of those preferred foods. Ото що в цьому випадку можна зробити, це подумати, яку їжу, власне, любить дитина, і спробувати з'ясувати, чи школа може подавати саме ту їжу, яка до вподоби дитині. And then the other Let thought. me also here. Sorry. Oh no, that's okay. Go ahead. Я також хочу додати, що може чи садок дозволить зробити перехід, де ви даєте свою їжу дитині з собою, щоб вона спочатку звикла їсти вже звиклу їжу в садочку, і потім додавати до неї нову їжу, яку надає садочок. З самого що звичного приносити звичну їжу з дому, тому що садочок також дає нове середовище, то їй треба додати зразу і нова їжа, і нове середовище. То почніть з того, що їжа буде знайома з дому, а потім можете додавати їжу з садочку. Чи це дозволить садочок? Тому що в Америці можуть бути правила, що забороняють таке. So the comment from Tatiana was that like school, like the kindergarten also brings a new element. So this is new environment. So that could be also like an additional barrier for a kid. And like to advise to bring the food from home, like if the school allows for that, because like that could be not always the case. And then can I add to that real quick? Yeah, And go ahead. my other thought for the kindergarten is to just start at, if it's just bread and tea, then have one other thing on the plate. They don't have to eat it, but it's just on the plate. So you're building that just tolerance of seeing it. І ще одна ідея, яка мені спала на думку, можна починати з того, що є. Тобто, якщо дитина їсть хліб і п'є чай, можна навіть просто на тарілку ще якусь одну їжу поставити, ще якийсь один продукт. І навіть якщо вона його не буде їсти, то вона принаймні призвичається його бачити. І так з часом розвинеться толерантність, і вона спробує. And so they don't throw it, and if the student gets upset, they can just take that food, we're touching it and putting it on a different plate away from them. And then they eat with it. І якщо дитина, наприклад, дуже засмутиться, побачивши цю їжу, то тоді можна її відкласти на іншу тарілку. І таким чином дитина зрозуміє, що не потрібно їсти. Yeah, and like the comment that, like the kid actually eats all the same soups, like puree, potato puree, and cutlets, like at home, but just doesn't want to eat them in school. Very similar comment from Oksana, that the kindergarten actually provides food, but the kid even refuses to try to take one bite. And then the kid also even refuses to eat what they like. That's according to what mom tells. The comment from Valentina that the ritual of eating, like the procedure of eating, like of feeding at home, is a bit different. So that could be also the reason. And a question from Христина про вправи, які можна робити з дитиною, аби навчити їх хоч трішки тримати голівку. І, можливо, якісь психологічна допомога може бути надана. So a question is about the exercise. So can you advise some exercise which we could do with the child in order to teach the child to hold head? Maybe there are some psychological tricks as well. Like, so how to teach to hold the head? Is it a child that has cerebral palsy? А в цієї дитини церебральний параліч? Христино. Yes.
Okay. Oftentimes, not at the meal time, but you can do exercises. I don't know if they have like a ball, or you can lay them on the floor on their tummies and get their elbows propped and see if you can get them to look up at things. So they're kind of propped like this on their tummy. And then you work on trying to get them to just lift their head. And that way the floor is supporting their torso and you're just working on that head and neck. Не під час їжі, але можна спробувати в інший час. Тобто взяти, покласти дитину на підлогу, тобто щоб дитина сперлася ліктями об підлогу, і підлога буде з опорою, і просити дитину подивитися. І таким чином дитина буде піднімати, намагатися піднімати голову. Можливо, така вправа зможе допомогти, але це, звичайно, не під час їди. And then another thought is just bring the table height higher up. So it's not at the tummy level, it's more here. Bring the elbows up on a table and have an activity, a toy that they really like that visually stimulates them. And then they're already upright and they just work their head and neck. І ще одна річ, яку можна спробувати, можна підкоригувати висоту стола, тобто зробити стіл не на рівні живота, а ще вище, тобто майже на рівні голови, тобто щоб біля голови стіл був на рівні голови, і тоді дитина зможе спертися ліктями. І ще можна на цей стіл поставити іграшку, яку дитина дуже-дуже любить. І таким чином ця іграшка візуально стимулюватиме дитину підняти свій погляд, і вона підніматиме голову. One more question from Наталя. Питання від Наталі. Дитина 8 років, раз десь 1,5 роки улюблена їжа була рис чи гречка з рибою. Зараз вже майже 3 роки улюблена картопляне пюре з м'ясом, а рис і гречку навіть до рота не бере, витирає язик. При тому їсть моркву, сир, різні хлібці, ягоди вибірково і сир заморожений. Гарно їсть і п'є самостійно. Як повернути бажання їсти інші гарніри? So a question. So a child is 8 years old with autism. And so for like the food history, so for 1.5 years, the child really loved to eat rice and buckwheat with fish. But for almost like 3 years, past 3 years, the child prefers only potato puree with meat and rice, and buckwheat is not a good food for her. Like, so she refuses to like even taste it. So like she even tries to wipe her tongue when she's given it. But at the same time, she can eat carrot, cheese, different types of bread, selective berries, and she can eat like independently. She is self-sustainable. Is there a way how to return this desire to eat like rice and buckwheat, so like to eat the food which she earlier liked? That's not uncommon that kids have a favorite food when they're younger, but as they grow up, their palate changes. І це досить типова ситуація. Власне, чим з більшим віком власне дитина росте і змінюється трішки її щелепа і піднебіння. So a thought would be, if you are trying to get back to those foods or rice, is add a food to it, a flavor to it. If it's berries, maybe puree berries and mix it with the rice, or a meat with the rice, or so you try to bring something she likes with the food she didn't like. And Спробуйте зробити мікс, тобто до того, що вона зараз любить їсти, додайте трошки рис, можливо, чи перетерти з м'ясом його, чи може ягоди якось додати, тобто щось, що вона любить, і от трішки цього іншого гарніру, який ви хочете запровадити. And I would only add a little bit at a time. It might be just a little teaspoon of the rice with her preferred food, and then add a little bit more and slowly build her tolerance. І для початку я би додавала дуже-дуже небагато рису, тобто якусь невеличку ложечку і більше її улюбленої їжі. І так з часом
може зміниться. Yes, I tried to combine to mix it, but the child refuses. Very sensitive tongue. Yeah, I would start really small, like tiny, and just slowly build up the tolerance. And it may take a week, and then the next week add a little more. You just have to do it slow. That's that food chaining or scaffolding of food. Дуже повільно потрібно робити. Тобто буквально, можливо, пару рисинок один тиждень давати і таким чином будувати оцю толерантність. Тобто так дуже поступово нарощувати. Наступний тиждень трішки більше, ну але зовсім потроху. So this is Dr. Nікеля again. Just add one thing before we end. We can have further discussion after this, but I want to mention next week we'll have a panel on Wednesday. It will be another opportunity for question and answers. All the presenters that have presented in different forums this week will be present for that. And then we'll have a panel on Thursday for parents. So another opportunity for parents to ask questions. Отож, перед тим, як ми завершимо, хочу ще нагадати важливу інформацію, що в середу в нас буде така панельна дискусія, своєрідний круглий стіл, де будуть присутні всі доповідачі, які були протягом цих днів, і ви зможете задати багато запитань, і там зможемо детальніше ще обговорити, якщо ми не встигли ваше запитання сьогодні обговорити. Тому приєднуйтесь, будь ласка, у середу. So I'd add one comment about this child we were talking about. And our expectation for change in terms of our therapy strategies differs a little bit for the child's overall language levels or comprehension levels. So those children who have very much less language will expect to change more slowly than children who have a good deal of language. Those children with autism. Ще є, власне, такий аспект володіння мовою. Тобто діти, які більше знають, які, власне, мають краще мовлення, вони можуть легше їсти, їм простіше трішки. І, ну, власне, потрібно пам'ятати ще про розвиток мовлення і різні особливості дітей. Well, finally, I'd like to thank everyone, particularly you, Oksana, and Molly in particular, and all the audience for attending today. Thank you very much for your attention. Дуже вам дякую, Молі, дуже дякую, Оксано, і дуже дякую всім слухачам за вашу увагу і участь в нашому вебінарі. And there are a lot of positive comments. Thank you so much for interesting information. We are very grateful. Thank you so much for this webinar. All the best to you. Thank you so much. Yeah, and like lots of thank you. The information was very useful. It was very interesting and easily accessible information. So yeah, we'll try and do everything step by step. And thank you very much. Yes, so very many positive comments. Та теж дякуємо дуже за те, що Роберт, Молі і Таня погодилися дуже рано сьогодні прокинутися для того, щоб мати цих 3 години для нас. І ми так в тому служінні дуже відчуваємо, як вони вболівають за Україну. Так в нас в Україні поширюються знання, такі добрі знання, обґрунтовані знання. Так що дуже вам дякуємо за це. Robert, Molly, and Tatiana, thank you so much for agreeing to get up so early so that we can have 3 hours of your attention, like for sharing with us this information. It means a lot to us. Like we see that you are supporting Ukraine and that you are our real friend. Thank you so much for that. Let me mention also the 2 handouts we have, the one on my plate and the other on Picky eaters with autism. So the handouts will be available online. І хочу вам ще сказати, перед тим, як ми завершимо, що в мене є ще для вас роздатковий матеріал. Один називається «Моя тарілка», а інший про, власне, дітей, які перебирають їжею і мають аутизм. Вони будуть доступні онлайн, ви їх зможете завантажити і ними користуватися. Дякую вам.
Та і ми також хочемо подякувати нашій Оксані, яка дуже вміло перекладала подеколи непрості слова, так, медичні терміни. Дуже дякуємо, Оксана, за те, що з любов'ю були нашим голосом сьогоднішнього вебінару. And also thank you to Oksana for being voice of this webinar. Так, Yes. і я хочу зробити малесеньку поправку Роберта, що ця можливість задавати запитання, і цей такий блок, який в нас в нашому проєкті називається «Питання-відповіді», він буде відбуватися у четвер, 8 жовтня, і, власне, там будуть всі лектори цих лекцій, і будуть запрошені батьки, і всі бажаючі, власне, там можна буде задати ці питання і почути відповіді з різних позицій. Не в середу, а в четвер. Yeah, one more thing I would like just to add to what Robert said. So the presentation, like this Q&A session is planned not for Wednesday, but for Thursday, for October 8th. So then we will have all the speakers and all parents and participants will be able to ask questions and will be able to discuss them. So not Wednesday, but Thursday, October 8th. Так, тому всім бажаємо гарного вечора, а Роберту, Молі і Тетяні гарного дня. So good evening, good night to everyone, and have a wonderful day, Robert, Molly, and Tatiana. Thank you. Thank you all. Дякую вам всім. Всім до побачення. До побачення.